our nation's future generation. When I say about our principal, I am remembering her hard works of past 35 years to develop this institution. Dear parents, you are very supportive to this management in all aspects. Our hearty thanks to you all. In this juncture, I am remembering our school's past parents too. Our loving students are going to perform their performance here. We all should encourage them. My dear students, we wish you all a bright future. May God bless you all. Again, my hearty thanks to you all. Group song, KG students.
Well done, students. Speech, my school, Geolin Dishana, LKG. Hi friends, I am going to speak few lines on my school. My school name is Kuzhithurai Matriculation Higher Secondary School, Kuzhithurai. It is one of the best schools in my town. My school has a huge area and beautiful building. My school has a big playground where we can play outdoor games. We do extracurricular activities such as skating, abacus, music, etc. My school organizes many cultural programs. My school teachers are very kind and caring towards everyone. I like to go to school every day. I love my school very much. Thank you so much. Bye bye. Thank you, dear. Next, a song by Ishra Prikeji. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before, heaven at the door. What mighty God we serve. Mighty God. What a mighty God. What a mighty God. What a mighty God we serve. Thank you, dear. Annual report, principal. Good evening to one and all. Esteemed guest of this day, Mrs. Geeta Bonds, an educationalist and the correspondent and secretary of the establishment under Grace Institutions, Pastor Ziba, the founder of Loving Hands, respectful correspondent, parents, well-wishers, teaching and my dear non-teaching staff, and ladies and gentlemen, a warm welcome to everyone arrived here today. As we approach to the end of this academic year and our 35 years of service towards providing quality education since our inception in 1988, I take this opportunity to thank the Almighty God for His abundant blessing and guidance. As we share the yearly updates of our activities, we take the modesty
to say that we did our best to do as we had planned, and we are proud of our students and teachers who strive hard to achieve our expectations. We are proud to acknowledge that we had good result achievement in academics, co-curricular and extracurricular activities throughout this session. I happily place before you the achievement of our school students and progress of our school. Academic achievements, we are happy to share the glad news that our students of 12th and 10th who appeared for the board examination 2022 passed with flying colors, and we achieved 100 results in both, and in class 12th, AS Regisha scored 585 out of 600 and she became the topper of the school and with an excellent score. We appreciate the tremendous cooperation on the part of everyone associated with this institution who have strived their best to mold our students to work hard to make their dreams and aspirations come true. Then, so these children are going to be honored with the award in memory of the parents of our correspondent sir. And our kids family comprises of 28 well-trained, experienced teaching staff and 5 supporting non-teaching staff. Apart from the various core subject teachers, we have dynamic part-time teachers for skating, karate, dance, abacus, and drawing, etc. We used to celebrate sharing the happy moments together and spreading joy all around in a vital aspect of kids we follow every year religiously. The school looks at each learner as a unique whole person with inherent genius, special capabilities. By providing encouraging environment, the students are monitored to participate in a variety of inter-school activities. To coordinate all house activities, the teaching faculty itself is divided into 3 houses. So moral value classes are conducted every Friday, and related with the sports, the domain of sports has the vast potential to better the games of life itself. Our students participated in various championship tournaments at a district, state and national level and won prizes. So these students will be awarded in the function. At that time we can see with our eyes. Adventure trips also taken, and our school organizes excursion every year to help students gain first-hand knowledge and augment their academic learning transacted beyond the confines of a classroom in joyful company of peer and friends. The good works of a school is the result of hard work of students, parents, teachers, and timely support from the management of the school. Now I take this opportunity to thank today's chief guest, Mrs. Geeta Barnes, the chairperson of Grace Group of Institutions. And now I feel blessed to let you know that our chief guest is my blood relative, whom we lovingly call as Papaka. Right? So, and also I thank Pastor Siba for having a great concern about our school. In all our difficulties, he used to be here for prayer. We extend our hearty thanks to you, to Pastor. Last but not the least, on behalf of teachers and other staff,
I now take this opportunity to commit ourselves to do our best at all times. Now, I avail this opportunity to express my profound gratitude to our loving Lord God and bow in humble reverence for His abundant grace and heavenly blessings showered on us. And I conclude this report by thanking one and all. Thank you. Thank you, madam. Farewell toast by Darshini B, 11th standard. A very warm good evening to everyone gathered here today. Now I'm going to raise a toast to our seniors. It's really tough job to bid adieu to the most lovable people with whom we have spent more than a year. We have become a family while we are away from our parents and home. They have become our guardian, role makers, and stood by us in our happy and difficult times. Hence, it has become really hard to cope this environment without their presence. However, we wish best of luck to all of you and hope our paths cross again in the future. Till then, shine bright in your career and stay healthy. Make your parents proud, enemies jealous, and yourself happy. May God bless you, dear seniors. Thank you. Thank you, Darshini. Acceptance thanks by Sri Nanda, 12th standard. A very good evening to everybody who are gathered here. I'm grateful for my life and destiny for bringing me such a beautiful school. The beautiful experience with the teachers and students is something that money cannot buy. This made me realize that I have something special that many of us don't have. Above all, in the future, I will never waste another day in my life. First of all, acknowledge the management and teachers. You have been the source of our knowledge and education for several years. Over years, you made us able to compete with the world. Sometimes they are harsh in the form of strict father figures, but the strictness will turn into blessings in the life to come. I thank the teachers for their immense hard work for making us a better human beings. Furthermore, the unity among the students is unsuppressible. Dear classmates and juniors, we are provided with a wonderful and a delightful experience. I will sorely miss the time away from the school students. And I'm grateful for the things that school did to me in every way. Thank you. Thank you, Sri Nanda. Next, conversation, Save Our 5 Elements of Nature by KG students. The world and all the living beings in it are created by the Panchabhutas, land, water, air, fire and sky. One day, Panchabhutas met each other and shared their concerns. Let us also listen to that conversation from our budding blossoms of Kids Oxford.
lake, rivers, and ponds. But still humans dumped plastic and chemical wastes and made me impure. I was created to clean human. Now getting polluted give to human. Please do not pollute me. Thank you. Hi, I am Anne. Once upon a time, I roamed over there with purity. But now, the oxygen in myself become less and carbon dioxide increased. Smoke arises by burning tires. The smoke comes out from industries and also the smoke that breaks out of forest were unmixed with me. Is that enough? Only by writing smoke is an enemy. How not people have to follow? Thank you. Hi, I am fire. I am fire inside the earth and sun outside the earth. I turn this water into the clouds and form rings. Humans use me, create and destroy. I do only one mistake. When I born, mixed with the air and polluted it. I am not responsible for this. It is human who make me born. Thank you. Hi, I am Sky. I who be all the planets also affected by humans. Hey air, as you get polluted, motion passes between me and atmosphere is pressing holes. This causes the sun's ultraviolet rays to hit the earth. If this condition continues, instead of raindrops, I will drop acid rain. Thank you. We heard about the struggles of Panchabhutas by humans. So let's reduce pollution, let's make 5 Buddhas happy and live healthily. Thank you, children. Next program, group song by 12 students. ഇങ്ങനെ വെക്കട്ടാ
பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பரானீரே. என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பரானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்று நீ, மண்ணான என்னையே உன் கண்கள் கண்டதே. பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்று நீ, மண்ணான என்னையே உன் கண்கள் கண்டதே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பரானீரே. என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பரானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். Next, Chief Guest Address. Good evening, everybody. Good evening. 35th ஸ்கூல் டே செலிப்ரேஷனில் இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா மிகவும் சந்தோஷமான காரியம். எவ்வளோ அழகான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இதை நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பஞ்சபூதங்கள்னு பிள்ளைங்க வந்து பேசினாங்க. ஆக்சிஜன்லாம் கிடைக்கணுன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் மேக்ஸிமம் எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் இவ்வளோ ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர், ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருந்து ஆண்டோடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இந்த ஸ்கூல் டே செலிப்ரேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிற நினைத்து ஆண்டோருக்கு மகிமையை ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறேன். இந்த நேரத்தில் பாஸ்டரையா வந்து மிகவும் சந்தோஷம். பாஸ்டரை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸ் வந்து தங்களுடைய பேருக்காக புகழுக்காக ஆண்டோருக்கு நாமத்தை சொல்லிட்டு திரிகிற காலங்களில்
யாரும் அறியாதபடி தெருவோரங்களிலே படுத்து கிடக்கிற அனாதைகளுக்கு அண்டண்டுள்ள உணவுகளை கொடுத்து அவளுக்கு வேண்டிய தேவையான ஆகாரம், அவளுக்கு உணவு, உடை எல்லாம் கொடுத்து அவளை ஒரு ஆதரிக்கிற ஒரு பாஸ்டர். அது மட்டும் இல்லை, நேபாள் போன்ற பெரிய இடங்களில் கூட புறப்பட்டு போய் ஆண்டவரை அறியாத இடங்களில் ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக செயல்படுகிற பாஸ்டர் ஐயா அவள் இங்கே வந்து மிகவும் சந்தோஷம். அவர்களே எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். அடுத்தபடியாக சொல்லப்போனால் உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட், உங்கள் பிரின்ஸ்பால் மேடம் வந்து என்னுடைய தங்கச்சி. அது வந்து சொல்லுவதில்லை, மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறேன். நம்ம பக்கத்தில் தான் அவங்களுக்கு கிரேஸ், இதில் இருக்க நிறைய பேருக்கு கிரேஸ் காலேஜ்னால் தெரியும். அவன் என்னுடைய சிஸ்டர்ன்னு சொல்கிறது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா 35 வருஷ காலங்கள் இந்த கல்வி பணியில் தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து தன்னோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு கூட ஒரு ரெஸ்பெக்டட் ஒரு மாஸ்டர் அவங்க கூட சேர்ந்து கரத்தை பிடித்து ஒரு அழகான ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்தை இந்த இடத்துல அவங்க ஆரம்பித்திருக்கிறாருன்னா அது கடவுளுடைய சுத்த கிருபை. அது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட சேர்ந்து உழைப்பதற்காக அவருடைய பிள்ளைங்களையும் ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. அவங்களும் வந்து கோஆர்டினேட்டராக மிகவும் சந்தோஷமாக ஒரு நல்ல காட் ஃபியரிங் ஒரு ஃபேமிலி. இங்கே படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு ரோல் மாடல். அவங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரின்ஸ்பாலாக, ஒரு கரஸ்பாண்டண்டாக, உங்கள் கோஆர்டினேட்டர், ஃபேமிலியாக உங்களுக்கு கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பிரின்ஸ்பால்னால் அவங்கள பார்க்க கூட முடியாது, அவங்கள ரீச் பண்ணவே முடியாது. அவங்க ஏதோ எங்கேயோ இருப்பாங்க, நீங்கள் எங்கேயோ இருப்பீங்க. ஆனால் அவங்க ஒரு க்ளோஸ் நிட்டர் ஃபேமிலி மாதிரி உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணி உங்களுடைய எல்லா வெல்ஃபேர்லேயும் அவங்க இருக்கிறனால உங்களுடைய ஒவ்வொரு உங்களுடைய எல்லா கஷ்ட நஷ்டங்களை அவங்க புரிஞ்சு கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தாயாக இருந்து செயல்படுறாங்க. அவர்களை மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன். இது மட்டும் இல்லை, இந்த ஆர்கனைசேஷன், இந்த ஸ்கூல் 35 இயர்ஸ் இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா அவர் லைஃப் டேர்ம் அச்சீவ்மெண்ட் தான் சொல்ல முடியும். லைஃப் டேர்ம் முழுசும் லைஃப் லாங் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் இது. அது மட்டும் இல்லை, கடவுள் இந்த இடம் முழுசும் இன்னும் பெரிய ஸ்கூலாக இந்த கேம்பஸை கடவுள் ப்ளஸ் பண்ணுவார். அந்த வாழ்த்துகளோடு இந்த நேரத்தில் அவளை வாழ்த்துகிறேன். அடுத்தபடியாக இதுக்கு இந்த ஸ்கூல் இவ்வளோ வளர்ந்து வரணுன்னா அதுக்கு உறுதுணையாக செயல்படுகிற அவங்களுடைய டீச்சர்ஸ், அவங்க டே அண்ட் நைட் அவங்களுக்கு டைம் எல்லாம் இப்போ பாருங்கள், அவங்க ஒர்க், அவங்க எனர்ஜி எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுடைய பிள்ளைங்களையும் அவங்க வளர்த்தி இந்த லெவல் கொண்டு வராங்க. அந்த நேரத்தில் உங்கள் ஹெட்மிஸ்ட்ரஸை நான் நினச்சி பார்ப்பேன். அவங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அவங்க ப்ளசன்ட் ஒரு அவங்களுக்கு லுக், அவங்களுக்கு அப்ரோச், வே ஆஃப் அப்ரோச் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் நமக்கு பிள்ளைங்க எல்லாம் அவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் விட்டுருக்கீங்க. உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிள்ளையுடைய ஃப்யூச்சர் ஷுவராக கடவுள் நல்லா ஆசீர்வதிப்பா. இந்த நேரத்தில் அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மட்டும் இல்லை, இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய சில காரியங்கள் உங்கள் முன்னால் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த இடத்துல படிக்க வந்திருக்கீங்க எல்லாம், உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரே ஒரு வேர்டு, எங்கே போனாலும் பி அன் ஆப்டிமிஸ்ட். எப்போவுமே பெசிமிஸ்டிக் கேரக்டர், நான் ஆப்டிமிஸ்ட். 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. எந்த சுச்சுவேஷன்லையும், எந்த பேக்ரவுண்ட்லேயும், எந்த கண்டிஷன் என்வாயன்மெண்ட்லேயும் நீ படிக்கும்போதும் உனக்கு ஒரு ஆப்டிமிஸ்ட் கேரக்டர் இருக்கணும், ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும். இல்லை, நீங்கள் படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் படிக்க வந்திருக்கோம். நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், எல்கேஜி, யூகேஜி 12 இயர்ஸ் இந்த கேம்பஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க. 12 இயர்ஸ் 13 இயர்ஸ் இந்த கேம்பஸில் படிப்பீங்க. ஆனால் படிக்கிறது எல்லாமே என்ன, ஒரு பேஸ் தான் இங்கே உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் எங்கன்னா இங்கே, இதுதான் முக்கியமான பீரியட். இந்த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் நீங்கள் கரெக்டாக பேஸ்மெண்ட்டை கரெக்டாக ஃபைனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அஸ் அ பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் கவனிக்கணும். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் கோலை நம்ம கொடுக்கணும். பாசிட்டிவ் கோலை ரீச் பண்ணணுன்னா பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் இருக்கணும். அடுத்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும், பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இந்த 4 இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாசிட்டிவ் கோலை ரீச் பண்ண முடியும். நீங்கள் இதில் நிறைய பிள்ளைங்க இருக்கீங்க, அவங்க ஒரே ஒரு ஆள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, ஆன்சர் பண்ணி எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரு இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரீமை பற்றி சொன்ன ஒரு பெரிய ஆள் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஒரு பெரிய நம்பர் 1 சிட்டிசன் யார்? யாராவது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எப்படி நாம் ட்ரீம் பண்ணணும்? யார்? அப்துல் கலாம். கெட்டிக்காரப்பில் எப்படின்னா அப்துல் கலாம் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார், மாணவர்களை ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு நம்பர் 1 சிட்டிசன் இந்தியன் பிரசிடென்ட் அவர் இல்லை. அவர் என்ன சொல்வார், ட்ரீம் 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 ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு தாட்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆக்ஷன். அப்போ எப்போவுமே நம்ம எப்படி ட்ரீம் பண்ணணும், இதில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ட்ரீம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம வந்து பெரிய டாப் பொசிஷனில் நான் வரணும். அப்துல் கலாம் அவருக்கு எங்கள் ஃபேமிலியோட ரொம்ப அட்டாச் அவங்க. அப்போது நான் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன், படித்த ஸ்கூலை பார்த்தேன். ஒரு சதா ஸ்கூலில் படித்து இன்றைக்கி நம்பர் 1 த்ரூ அவுட் 140 crore பீப்புளுடைய ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக நம்ம இந்தியாவில் அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவர் படித்த காலங்களில் அவருக்கு ட்ரீம் தான்.
இதில் படிச்சுட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். நான் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆயிடுவேன், பெரிய டாக்டர் ஆயிடுவேன், பெரிய இன்ஜினியர் ஆயிடுவேன், இப்படி நிறைய போஸ்ட் இருக்கும், நிறைய கோல் இருக்கும். ஆனால் அந்த ட்ரீமை என்ன செய்யணும், அதை எல்லோரும் மைண்டில் கொண்டு வரணும். நான் எங்கள் காலேஜில் ட்ரீம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு தாட்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆக்ஷன் சொன்னோன்னே நிறைய பையங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் ட்ரீம் எல்லாம் வேறு. அந்த ஒவ்வொரு ஆக்டர் அஜித்தை சொல்லுவாங்க, யாரையா பேரை சொல்லுவாங்க. அது இல்லை, உன்னுடைய ஒரே ட்ரீம் என்னதான் இருக்கணும், நான் லைஃப்பில் எனக்கு அந்த கோலை ரீச் பண்ணுற வர, என் டாப் பொசிஷனுக்கு நான் போகிற வர நான் உழைக்கணும். உங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பிரின்ஸிபால் மேடம் இந்த இடத்துல இவ்வளோ அழகான ஒரு ஸ்கூல் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு அவங்களோட ட்ரீம், அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், அவங்களுடைய அம்பிஷன், அவங்களுடைய கோல். அதே மாதிரி இதில் ஸ்கூலில் இதில் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு மைண்ட்லேயும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும். அந்த ட்ரீம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு தாட்ஸ் நம்ம மனசுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். அந்த தாட்ஸை நம்ம ஆக்ஷனில் கொண்டு வந்துன்னா நம்ம ஒரு பெரிய நம்பர் 1 பர்சனாக இந்த உலகத்தில் வர முடியும். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ட்ரீம் இருக்கணும். அடுத்தபடியாக நீ சொன்ன பாசிட்டிவ் திங்கிங். இந்த ஸ்கூல் டே டைமில் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்க விரும்பலை. பாசிட்டிவ் திங்கிங் இதில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைங்க கொஞ்ச நேரமாவது 5 minutes ஆகுது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்கணும். பாசிட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஒரு திருவிழாவில் ஒரு வயசானவர் நிறைய பெலூன்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தாராம். எல்லாம் ஹீலியம் ஃபீல்ட் ஆஃப் பெலூன்ஸ், ப்ளூ கலர், க்ரீன் கலர், ரெட் கலர் பெலூன்ஸ், ஒயிட் கலர் எல்லாம் பெலூன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஹீலியம் ஃபீல்ட் ஆஃப் பெலூன்ஸ்னால் இப்படி விட்ட உடனே அது மேலே பறந்து மேலே போயிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு தம்பி ஓடி வந்து அந்த தாத்தாட்ட கேட்பாரான், தம்பி தாத்தா இந்த பிளாக் கலர் பெலூன் மேலே பறந்து போகுமா அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னாராம், ஆமாப்பா பறக்கும், ஏன்னா எந்த கலர்னாலும் அதுக்கு உள்ளுக்கு என்ன ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் உன்னை மேலே கொண்டு வரும். இல்லை கேட்டிருக்க எல்லா பிள்ளைங்களுக்கு மைண்ட்லேயும் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா, நம்ம ஃபேமிலி எங்கள் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப கஷ்டம், எங்கள் அம்மாவுக்கு கஷ்டம், எங்கள் அப்பாவுக்கு கஷ்டம், அது எப்படி நான் படிக்க போயேன்னு நினைக்கக்கூடாது. உனக்கு உள்ளுக்கு நீ அந்த ஹீலியம் ஃபீல்ட் ஆஃப் பெலூன்ஸ் மாதிரி உன் மனசுக்குள்ளே நல்ல திங்கிங் கொண்டு வரணும். நானும் படித்து ஒரு நாள் பெரிய பொசிஷனில் வருவேன்னு. இந்த இடத்துல உலகத்தில் நீங்கள் பாருங்கள், நம்ம பெரிய டாப் பொசிஷனில் இருக்கிற எத்தனையோ பீப்புள் சாதாரண குடும்பத்தில் படித்தவங்க. ஆனால் அவங்க கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு டெடிகேஷன், டிட்டர்மினேஷன், டெட்லைன் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க டெடிகேட் பண்ணி அந்த படிக்கிறனால அவங்க நினச்ச கோலை ரீச் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் நமக்கு மைண்டில் இருக்கணும் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும். நானும் அதே மாதிரி எந்த ஃபேமிலியில் வந்தாலும், எந்த பேக்ரவுண்டில் இருந்தாலும், எந்த ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்டில் இருந்தாலும் நானும் ஒரு நாள் டாப் பொசிஷனில் வரணும்னு நீ நினச்சேன்னா நீ நினச்ச கோலை ரீச் பண்ண முடியும். அடுத்து நீ பார்க்க போனோன்னா பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன், நமக்கு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன்னா நீ ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் அகாடமி, அந்த அகாடமியில் ஈச் பேட்ச் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்ட வருவாங்களாம். அதில் நியர்லி 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ ஒரு பெரிய மீட்டிங்கில் அந்த டைரக்டரை கூப்பிட்டு எப்படி இது பாசிபிள் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அப்போ அவர் சொன்னாராம், ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில், என்னால் முடியும், உன்னால் முடியும் தம்பின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுப்பேன். அதை 20 times 30 times சொல்லுவேன். அந்த பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் அஸ் அ டீச்சர் கூட நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும், உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். உன்னால் முடியும்னு சொல்லணும். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நம்ம எல்லாம் கேட்டிருப்போம், ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட். அவர் படிக்க போனச்சுமே ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டோன்னே அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட அவங்க டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க, இந்த பையனெல்லாம் நான் படிக்க முடியாது அவனை கூட்டிகிட்டு போயிரு, அவன் ஒரு இடியட் டைப் அவனுக்கு மென்டலி ரிட்டார்டட் டைப், அவன் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் அந்த அளவுக்கு கிடையாது, அவனால் கோப்பப் பண்ண முடியாது, அவனால் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவனை அனுப்பி போட்ட கூட அவங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லை என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளையை படிக்க வச்சனால இன்றைக்கி இது மாதிரிப்பட்ட எல்லா லைட்ஸும் இந்த மாதிரிப்பட்ட எல்லா சவுண்ட் சிஸ்டமும் இன்றைக்கி உலகத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவருக்கு அந்த பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் அந்த மதருக்கும் இருந்தது, அந்த மதருக்கு இருந்து, டீச்சருக்கு இல்லை, அதில் அந்த மதருக்கு இருந்து. அது மாதிரி அந்த ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இவ்வளோ ரிசல்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசன் என்ன, அந்த பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் யார் கொடுத்தா, அந்த டீச்சர் கொடுத்தாங்க, அந்த ப்ரொஃபஸர் கொடுத்தாங்க. அந்த பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த டீச்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது எப்படிப்பட்ட கண்டிஷனில் உள்ள பிள்ளை கூட அந்த டாப் லெவலில் வர முடியும். அந்த பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நம்ம பார்த்தோன்னா, ஆட்டிடியூட்னா என்னென்னு தெரியுமா? ஆட்டிடியூட்னா என்னது? ஒரு மைண்ட் செட். நம்ம மைண்டில் என்ன இருக்கணும், மைண்ட் செட்டை எப்போவுமே டியூன் பண்ணி எடுக்கணும். என்னால் முடியாது அப்படி நெக்லெக்ட் பண்ணவே கூடாது. என்னால் முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா எந்த மாதிரிப்பட்ட கண்டிஷனை நம்ம மேலே கொண்டு வரலாம். ஃப்ளாரன்ஸ் ஸ்டாட்விக்னு ஒரு பெரிய ஸ்விம்மர், அவங்க
அவங்க பெரிய ஒரு இங்கிலீஷ் சேனலில் வந்து ஸ்விம் பண்ணி க்ராஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு எப்போவுமே ட்ரை பண்ணி நிறைய அவார்ட்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு தடவை என்ன செய்தாங்கன்னா அந்த கனாலில் அந்த அந்த ஸ்விம் பண்ணி போகிற சமயம் பயங்கர டென்ஸ் ஃபாக். இப்போ எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிலலாம் நமக்கு இங்கே மட்டும்தான் ஃபாக்லாம் இல்லை, எங்கே பார்த்தாலும் மிஸ்ட், -3 டிகிரி 2 டிகிரி எல்லாம் ஸ்னோஃபால் அப்படிலாம் இருக்கிற டைம். அதே மாதிரிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான கண்டிஷனில் அந்த டென்ஸ் ஃபாக் பயங்கரமான பனி மூடிட்டுருக்க மிஸ்ட் கவராக இருக்கிற டைமில் போன் சில்லிங் வெதர்ன்னு சொல்லுவாங்க. போன் சில்லிங் வெதர் எலும்புகள்லாம் உரைய வைக்கிற ஒரு வெதர். அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டரில் பயங்கரமான ஷார்க்கெலாம் இருக்கிற இடத்துல அந்த கேர்ள் ஸ்விம் பண்ண இறங்கி போனாங்களாம். அப்போ இறங்கி போகிற சமயம் கொஞ்ச நேரம் போனோன்னே திடீர்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கஷ்டப்பட்டு தூரம் பார்த்தபோது ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த ஷோர் காணலை. ஒன்று அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, பாதியில் வந்துடுவாங்க. திரும்ப வந்து ஐயே எனக்கு இப்படி ஒரு அழகான வேர்ல்டு ரெக்கார்டை நான் பிரேக் பண்ண முடியாமல் ஆயிடுச்சு, நான் பாதியில் விட்டுட்டேனேன்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப சங்கடத்தோட திரும்ப செகண்ட் டைம் அட் ஸ்டிச் வர எதுவுமே திங்க் பண்ணாமல் சைட்லேயே பேக்லேயே ஃப்ரெண்ட்லேயே எதுவும் பார்க்காம அவங்க கோல் அதே ஒன்று அதை ரீச் பண்ணணும்னு அவங்க ஸ்விம் பண்ணனால அவங்க நினச்ச கோலை ரீச் பண்ணி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பீட் பண்ணாங்கன்னு ஒரு புக்கில் நான் வாசித்தேன். எப்படிப்பட்ட கண்டிஷன் இந்த மாதிரி இதில் படிக்க பிள்ளைங்க உங்களுக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும்னா, எப்படியோ நிறைய அப்டக்கிள்ஸ் வரும், நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் இருக்கும். நீ படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய இந்த டைம் தான் ஒரு 15, 14 இப்போ டீன் ஏஜில் நீங்கள் என்டர் பண்ணுவீங்க 13 to 19 டீன். அந்த டீன் ஏஜில் நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் வரும். அப்போ அது சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்சுவேஷன். அந்த டைமில் நம்ம ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் கூட ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும், அந்த ஜெண்டர் ஆப்போசிட் ஜெண்டர் அட்ராக்ஷன் வரும். இதெல்லாம் நீ ஓவர் கம் பண்ண படிக்கணும். உனக்கு கோலை நீ ரீச் பண்ணணுன்னா அஸ் அ பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கூட நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும், சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த டைமில் ஒரு டெம்டேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கூட நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் நீ ஓவர் கம் பண்ணால் மட்டும்தான் நீ வாழ்க்கையில் நீ நினச்ச கோலை ரீச் பண்ண முடியும்னு நீ சொல்லிக் கொடுக்க படிக்கணும். பேரண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பிள்ளைங்களும் பேரண்ட்ஸு கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துன்னா இப்படிப்பட்ட எல்லா டெம்டேஷன்ஸும் ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அது மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட நம்ம நினச்ச கோலை ரீச் பண்ணணுன்னா பார்ட் டைம் ஜாப் எடுக்கலாம், பார்ட் டைம் எங்கேயா ஒர்க் பண்ணலாம், யாருக்கிட்டையாவது கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு நினச்சா ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும். அந்த ஆட்டிடியூடை நம்ம டெவலப் பண்ணணும், கட்டாயம் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். எப்படி இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் சாட்விக் எப்படிப்பட்ட டென்ஸ் ஒரு ஃபாக் இருக்கு சமயமோ அந்த போன் சில்லிங் வெதர்லேயும் அவங்க கோல் ஒன்றுனா அதை ரீச் பண்ணணும்னு நினச்சாங்களோ அதுக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சு போட்டு அந்த கோலை ரீச் பண்ண மாதிரி இதில் படிக்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிள்ளைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பிள்ளைகளை மோட்டிவேட் பண்ணும்போது பிள்ளைங்க நினச்ச அந்த கோல் அவங்க ஆட்டிடியூடோட அவங்க ரீச் பண்ண முடியும் என்பதுக்கு சந்தேகமே இல்லை. அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக நம்ம கோலை ரீச் பண்ணணுன்னா நமக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. ஒரு சேஜ் ஒரு குரு அவர் அவருக்கு எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சீடருக்கெல்லாம் நிறைய வில்வித்தை சொல்லிக் கொடுப்பாராம். அப்போ வில்வித்தை சொல்லிக் கொடுக்கச்சுமே ஒரு மரத்தில் ஒரு வுடன் பேர்டை வச்சுட்டு கேட்பாராம். வரிசையாக எல்லாருக்கும் நிறைய வில்வித்தை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு என் மரத்தில் எதை பார்க்குறேன்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் நான் மரத்தில் இலையை பார்க்குறேன், அதில் ஸ்டெம்மை பார்க்குறேன், ஸ்கையை பார்க்குறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் சொல்லுவானா அந்த மரத்துக்கு இருக்க பேர்டுக்கு ஐஸை மட்டும் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு. நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம கோலை ரீச் பண்ணணும்னா நம்ம ஐஸ் எதில் இருக்கணும்னா அதில் மட்டும் இருக்கணும், அந்த படிப்பில் மட்டும் இருக்கணும். பிள்ளைகளுக்கு நிறைய அப்டக்கிள்ஸ் வரும், நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் வரும், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஆனால் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணுன்னா எல்லாத்துக்கும் மேலே கடவுளை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா கடவுளுக்கு கரத்தை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்னாங்க எவ்வளோ பெரிய கண்டிஷனில் கடவுள் என்ன எனக்கு உயிரோடு வச்சுருக்காருன்னு. அந்த கரத்தை பிடிச்சிட்டோன்னா எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட நிலையிலையும் ஆண்டவர் நம்ம பார்த்துட்டே இருப்பார். அவர் நம்மளை தூக்கி மேலே கொண்டு வருவார், நிச்சயமாக கொண்டு வருவாங்க. இதில் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கடவுள் ஒரு நல்ல சான்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ஒரு சான்ஸ். இந்த இடத்துல அப்பார்ட் ஃப்ரம் கரிக்குலம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய கொடுக்காங்க. நான் இன்றைக்கி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் வாசிச்சுமே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. உங்கள் மாஸ்டர் ஒரு வெல் நோன் ஒரு லெவலில் உள்ள ஃபிகர். அவங்க எல்லாம் உங்கள் கூட இருக்கிற எவ்வளோ சந்தோஷம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் எய்டுனா எவ்வளோ முக்கியம். பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனியில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் ரொம்ப முக்கியம். என்ன அழகாக உங்கள் மாஸ்டர்லாம் அதிலெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட், அதெல்லாம் கற்றுக்கிடணும். இதெல்லாம் கற்றுக்கிடும் போது எந்த மாதிரிப்பட்ட கண்டிஷன்லேயும் நீங்கள் ஷைன் பண்ண முடியும். ஒரு நல்ல குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க உங்களுக்கு தர்றது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு அழகான அவங்களுக்கு வாட் இஸ் ஹெல்த்தை பற்றி ஒரு அழகான டெஃபினிஷன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் போட்டிருப்பாங்க.
ஒரு மனுஷன் ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னா அவன் ஃபிசிக்கல், மென்டல், சோஷியல், ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் எல்லா லெவல்லையும் அவன் ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறான்னா மட்டும்தான் அவன் ஹெல்த்தி பர்சன். ஒரு மனுஷன் ஃபிசிக்கலாக இருக்கணும், ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ். அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இங்கே அழகாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூலில் கிடைக்கும். அழகாக அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபிட்னஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எப்படிப்பட்ட ஜாப்லையும் நீ ஷைன் பண்ண முடியும். மென்டல்னால் நீ ஒரு டிப்ரெஷன், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இப்படிப்பட்ட அட்மாஸ்ஃபியர்லாம் அப்படிலாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு உள்ள ஒரு கஷ்டத்தை கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். உங்களுக்கு நல்ல ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கூட ஒரு நல்ல இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அந்த க்ளோஸ்னஸ் இருக்கும்போது நம்ம நிறைய காரியங்களை நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த மென்டல் மனசளவில் கூட நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். சோஷியல் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாரு, என்னுடைய பையன் கூட திருத்தோப்புரம் ஸ்கூலில் படித்தான். அப்போ டாக்டர் கேட்பாங்க, எல்லோரும் கிறிஸ்துராஜா அந்த பெரிய கான்வென்ட் அப்படின்னு சொன்னதுமே நான் திருத்தோப்புரத்தில் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்? அது மண்ணின் மைந்தனாக இருக்கணும், நம்ம பக்கத்தில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கணும். இன்றைக்கி அவன் படித்து முடித்து ஒரு ஆப்தமாலஜிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவினிங்கில் லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கூட சாயங்காலம் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம ஊர்லேயே ஒரு அழகான இடத்துல, அழகான ஸ்கூலில் நிறைய சோஷியல் கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லோரும் படித்து டாப் லெவலில் இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்பீங்க. எவ்வளோ சந்தோஷம். உங்கள் சோஷியல் லைஃப்லேயும் ஹெல்த்தி ஒரு லைஃப், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் கூட கடவுளை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, மாரல் ஸ்டடீஸ் எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுத்து, லைஃப்பில் தப்பி போகக்கூடாதுன்னு நிறைய மாரல் ஸ்டடீஸ் உங்கள் வேல்யூ கொடுத்து, லைஃப் ஸ்கில்க்கு வேல்யூ கொடுத்து உங்களை டீச் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ அழகான உங்கள் ஸ்கூலை உங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கார். மாரல் லைஃப், ஃபைனான்ஷியலை கூட உங்களால் முடிந்த அளவு கட்டி ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கூலை உங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார். நீங்கள் எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும், பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் இருக்கணும். உங்கள் மைண்டில் இமேஜினேஷன், எப்போவும் இமேஜினேஷன் ஒரு நல்ல டாப் வரணும்னு நினைக்கணும். ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் மைண்டில் செட் பண்ணிவிடுங்க. நான் எல்லாரும் மாதிரி ஆப்ரஹாம் லிங்கன், நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஸ்டோரியெல்லாம். அவர் லைஃப் லாங் கஷ்டம்தான் அவருக்கு. 21 வயசில் அவர் பாலிடிக்ஸில் வந்தார். அப்போவுமே அவருக்கு சின்ன வயசில் ஆசை என்னதுன்னா, ஒரு சாதாரண தோல் தைக்கிற ஒரு வியாபாரியுடைய மகன். அவருக்கு ஆசை ஒயிட் ஹவுஸில் நான் இருக்கணும்னு. அந்த ஆசை அவர் எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணார்? 40 இயர்ஸ், 21 இயர்ஸில் அவர் அந்த ஃபீல்டில் வந்தார். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிள் அவர் லைஃப் முழுசும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி 52 அந்த ஏஜ் குரூப்பில் தான் அவர் அதை நம்பர் 1 பிரசிடெண்ட்டாக, அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டாக அந்த ஒயிட் ஹவுஸில் என்ட்ரு பண்ண முடிஞ்சுது. அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பார். நம்ம அதெல்லாம் திங்க் பண்ணியிருக்கணும். இதில் படிக்கிற பிள்ளைங்க அது மாதிரி நீ பாரு, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் படிக்கிறீங்க. அவருக்கு எல்லாமே அவர் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்ச எல்லா சாமானங்களும், எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே 62 இயர்ஸில் ஒரு நாள் தீ எரிஞ்சு மொத்தமாக அவருக்கு ஃபேக்ட்ரி எரிஞ்சு போச்சு. ஆனால் கூட அவர் என்ன செய்கிறாரு? இதெல்லாம் மனமடிவர் ஆகலை, என்னுடைய தப்புகள் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடுச்சு, நான் இன்னும் படித்து இன்னும் நல்ல பெரிய ஆள் ஆவேன்னு நினைக்கிறாரு. இங்கே படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, ஒரு சப்ஜெக்ட் போயிடுச்சு, மார்க்கில் எனக்கு குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு திங்க் பண்ணவே கூடாது. நானும் ஒரு நாள் இந்த தப்பெல்லாம் எனக்கு படியாக இருக்கணும், தோல்விகளெல்லாம் எனக்கு வெற்றி படியாக எனக்கு மாற்றணும்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டாப் பொசிஷனில் வரலாம். உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும், பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறது ஒரு அவங்க பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம், உங்கள் டீச்சர்ஸாக இருக்கலாம், நீங்களாகவே செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். எங்கள் ஸ்கூலில் காலேஜில் நான் சொல்லுவேன் பிள்ளைங்கள்ட்ட, உன்னை யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாட்டாலும் நீயே ஒரு பிஸ்கட் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு நைட்டெல்லாம் நான் ஒரு நல்ல பிள்ளை தான், நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீயாவே செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் கொடுத்துக்கோ, அப்போ நீ நல்லா வருவேன். அது மாதிரி உன்னை யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாட்டாலும் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுவோன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். உன்னை டாப் லெவலில் நீ வர முடியும். நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்தால் அந்த மைண்ட் செட்டு எவ்வளவு இருந்தாலும் நான் மேலே வருவேன் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு ஆட்டிடியூடை நீ செட் பண்ணேன்னா நீ ரீச் பண்ண வேண்டிய பாசிட்டிவ் கோலை நீ ரீச் பண்ணலாம். அதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்னா டெடிகேஷன் இருக்கணும், டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும், டெட்லைன் இருக்கணும். இந்த ஃபிக்ஸட் டைமுக்குள்ளே நான் முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டெட்லைன் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். இன்னும் டிட்டர்மினேஷன் இருந்தால் போதாது, டெடிகேஷன் இருந்தால் போதாது. இந்த வயசுக்குள்ளே நான் படித்து முடிக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த அப்டக்கிள்ஸ் நான் காலேஜில் எல்லாம் படிக்க பிள்ளைங்கள்ட்ட படிக்கிற டைமில் படிக்க மட்டும்தான் செய்யணும். அது படித்து முடித்து ஒரு ஜாபில் வந்த பிறகு நீ கல்யாணம், அது மேரேஜை பற்றி நீ திங்க் பண்ணு, அதுக்கு முன்னால் திங்க் பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமானது. பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். பிள்ளைங்கள்ட்ட ஒரு ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் அவங்க கையில் இருந்துச்சுன்னா லைஃப் லாங் அவங்க ஹாப்பியாக இருக்க முடியும். அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குற வர பேரண்ட்ஸ் நமக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் கடவுளுக்கு கையில் நம்ம பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜெபித்து இதில் இருக்கிற எல்லா டீச்சர்ஸும் நம்ம சேர்ந்து உழைக்கும்போது இந்த ஸ்கூல் இது மட்டும் இல்லை, இந்த கேம்பஸ் மட்டும் இல்லை, இது த்ரூஅவுட் இதில் சுற்றி உள்ள எல்லா ஸ்கூல்ஸும் ஆச்சரியப்படுற விதமாக கடவுள் இதை ப்ளஸ் பண்ணுவாங்க, எந்த சந்தேகமே இல்லை. நீங்கள் எப்போவுமே தெரிய வேண்டிய காரியம் இந்த 3 பாயிண்ட். பி அன் ஆப்டிமிஸ்ட்.
எதுலேயும் நான் சோர்ந்து போகலை, நான் எதுலேயும் தளர்ந்து போகலை. நான் யாரை மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் பணம் இல்லை, நான் ஃபைனான்ஷியல் லெவலில் நான் பெரிய ஆள் இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. சாதாரண ஸ்கூலில் படித்த பிள்ளைங்க தான் இன்றைக்கி டாப் மோஸ்ட் லெவலில் இருக்காங்கன்னா, நம்பர் 1 சிட்டிசனாக இருக்காங்கன்னா, அவங்க படித்த படிப்புக்கு, அவங்க போட்ட எஃபர்ட், அவங்க ஹார்ட் ஒர்க், அவங்க பெர்சிஸ்டன்ஸ், அவங்க எதுலேயும் தளராமல் அந்த டிட்டர்மினேஷனோட அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண போது எந்த பிள்ளையும் டாப் லெவலில் வரலாம். அந்த எண்ணத்தை இதில் படிக்கிறது இன்றைக்கி ஸ்கூல் டே வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் நீங்கள் நிச்சயமாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கடவுள் உங்களை பெரிய அதிகாரியாக பெரிய பெரிய டாப் பொசிஷனில் வைப்பா. அந்த நம்பிக்கையை நான் கடவுள் கருத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம எல்லாரும் ஜெபிச்சு பிள்ளைகளை நம்ம ஆசீர்வதிச்சு பிள்ளைங்களை நான் அனுப்பணும். கடவுள் நிச்சயமாக நம்ம பாதுகாப்பா. அது மாதிரி போகும்போது எப்போதும் அவருக்கு பிரசன்னத்துக்குள்ளே நம்ம அனுப்பணும். நான் ஒரே ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட அவங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். இந்த இதில் படிக்கிற பிள்ளைங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கீங்க. நம்ம காலேஜில் நான் என்றைக்கும் சொல்லுவேன் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட, வெளியே போகிறச்சமையும் ஆண்டோருக்கு பிளெஸிங் வாங்காமல் போகக்கூடாதுன்னு. கிறிஸ்மஸ் டைமில் 2-3 பையங்க ஆக்சிடென்ட், எல்லாம் மேஜர் ஆக்சிடென்ட், ஸ்ப்ளீன் கட்டு, அங்கே ஸ்பைன் கட்டு, எல்லாம் பயங்கரமாக பைக்கில் போய். அப்போ நான் எப்போவும் ஆனால் அவங்களுக்கு வேண்டி நாங்கள் முழங்கால ஜெபிப்போம். இன்றைக்கி கடவுள் அந்த பிள்ளைங்களை எல்லாம் ரூமுக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்க கூட இருந்த பசங்க இறந்து போனாங்க, ஆனால் பையங்களை ஆண்டோ காத்தார். எப்படின்னா நம்ம கடவுளுக்கு கரத்துக்குள்ளே பிள்ளைகளை அனுப்பணும். நீங்களும் பிள்ளைங்களும் காலை வைத்து வெளியே வரமுன்னால ஒரு நிமிஷம் கடவுள்கிட்ட நம்மளை கொடுத்துட்டு வெளியே வரணும். நாங்கள் கூட நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் உங்கள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்புகிறேன். நாங்கள் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட், நான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. நீரோடின்னு ஒரு இடத்துலேருந்து கொல்லங்கோட்லேருந்து ஒரு ட்ரிவாண்ட்ரம் போகிறதுக்கு ஒரு போட்டில் நாங்கள் ஃபேமிலியாக போனோம். எங்கள் போட்டில் 12 பேர், எங்கள் அவ்வளோ ஐஎம்ஏ டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலி, ரோட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். எங்கள் போட்டு போயிட்டே இருக்குது. எங்கள் போட்மேன் வந்து, நான் ரொம்ப டைம் எடுக்கலை, ஒரு 2 மினிட்ஸ். போட்மேன் வந்து டாக்டருடைய பேஷண்ட், கிரேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டருடைய பேஷண்ட். பின்னால் இருந்து போட் இன்ஜின் டிரைவர், எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர். எங்கள் போட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்குது. எங்கள் கூட 5 போட்டில் திரும்ப எங்கள் ஃபேமிலி, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திரும்ப 5 போட்டில் ஃபிஷர்மேன். கடல் வழியாக போயிட்டுருக்கோம். ஏறத்தாழ 500 அடி 700 அடி இருக்கும் ஆழமான பகுதியில் எங்கள் போட்டு போயிட்டே இருக்குது. அந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் கடல். கொல்லங்கோடு சைடு போய் பாருங்கள், ரொம்ப காமாக இருக்கும் அந்த டைமில். அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாங்க, வாட் அ பியூட்டிஃபுல் சீன் சொல்லி வாய் மூடக்கூட இல்லை. கடல் அலையில் எங்கள் போட்டு தலைகளாக மறைஞ்சிது. எல்லாம் எனக்கு பிள்ளைங்க 2 பேரும் இன்றைக்கி டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க. தூக்கி எறியப்பட்டோம். யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் ஒரே ஒரு சத்தம் மட்டும் தான் கேட்டு, இசப்பான்னு ஒரு சத்தம் கேட்டு. அவன் என்னைக்கு ஒரு உலகத்தில் இருக்கானா அந்த ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டனால அவனை உடனே அந்த செகண்டில் யார் கூப்பிட்றாங்கன்னு இன்னைக்கு கூட தெரியாது. ஒரு வள்ளத்தில் போயிட்டு இருந்த மீன் பிடிக்க போனவங்க அந்த பிள்ளையை எடுத்தாங்க. டாக்டருக்கு கை தண்ணியில் முங்கி கீழே வர அவங்க திருநெல்வேலியில் பிறந்து வளர்ந்து தண்ணியில் ஆற்றுல குளித்தது கிடையாது. கடைசி செகண்டில் ஒரு காரம் அவங்கள கையை பிடிச்சிது. அது யாருன்னு இன்றைக்கி எங்களுக்கு தெரியாது. அவங்கள ஒரு கட்டு மரத்தில் எடுத்து போட்டிருக்காங்க. போட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, எல்லாம் போயிட்டாங்க. எனக்கு டாக்டரை காணோம், என்னையும் காணோம். ஒரே ஒரு திங்கிங் அவங்க மைண்டில் ஓடிச்சான், ஃபியூனரல் ப்ரொசஷன் எப்படி இருக்கும், எப்படி நம்மளால் தாங்க முடியும், என்ன காணோம், என் பிள்ளையை என் டாக்டரையும் காணோம். எங்கள் கூட உள்ள மற்றவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் போயிட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம ரீடர்ஸ் டைஜஸ்டில் மிரக்கிள்னு ஒரு பேஜே போட்டிருப்பாங்க, உலகத்திலே நடைபெறாத அதிசயங்கள்னு. அது மாதிரி ஒரு அதிசயத்தை என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த. எல்லோரும் போயிட்டாங்க, எல்லோரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கடலில் ஆழத்துக்குள்ளே. எல்லோரும் ஒருத்தருமே கிடையாது. ஆனால் கடவுளுடைய கண் மட்டும் அதில் பார்த்துட்டே இருந்து. தண்ணிக்குள்ளே நான் தவிச்சிட்டே இருக்கேன். தண்ணிக்குள்ளே கீழே போவேன். நம்ம டென்சிட்டி வேரியேஷனால் நம்ம ஒரேடியாக முங்க மாட்டோம். அப்படியே மேலே வருவேன். மேலே வரச்சுமையும் ஒரு எல்லோ கலரில் ஏதோ தெரியும், ஒரு போட்டு மாதிரியும். இன்றைக்கி மாதிரி அது மைண்டில் இருக்குது. திரும்பியும் நம்ம சிங்க் ஆக மாட்டோம். ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஒரேடியாக டென்சிட்டி வேரியேஷனால் தண்ணிக்குள்ளே கடல் அலைக்குள்ளே முங்க மாட்டோம். 3rd டைம் 4th டைம் மேலே வரச்சுமையும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை, ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, ஏசப்பா 4 எங்கள் அம்மா அப்பா முழங்காலில் நிற்பாங்க, கைவிடவே மாட்டீர். அந்த ஜெபம் ஒரு நாள் எங்களை விட முடியாது. 4 டெட் பாடி நீங்கள் கொண்டு போக மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுவேன். அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜில் யாரோ ஒருத்தர் கட்டு மரத்தில் எடுத்து போட்டாங்க. அவங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொன்னச்சுமே அவங்க சொன்னாங்க, கொஞ்சம் ஞாபகம் இருந்து அவங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொன்னேன். எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லாத, வாசலில் இருக்கிற கடல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு நன்றி சொல். தண்ணியில் வளர்ந்த எங்களால் கூட வெளியே வர முடியாது. அவரை கொன்ன காப்பாற்றினது அவர். என்னுடைய டாக்டரை தண்ணி அடித்து 7 ஊர் கொண்டு போயிருக்கோம். அந்த இடத்துலேருந்து அவளையும் கட்டு மரத்தில் எடுத்து கொண்டு போட்டாங்க. அவளும் இன்றைக்கி ஒரு டாக்டர் உலகத்தில் இருக்கார். ஆண்டவரால் முடியாது ஒன்றுமே இல்லை. இதில் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் கடவுளை முதல்ல வச்சுக்கிடுங்க. அம்மா அப்பாவுக்கு செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. உங்களுக்கு படித்து கொடுக்குற டீச்சர்ஸை எப்போவும் அவங்க பிளெஸ்ஸிங்கை வாங்கிடுங்க. நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்தீங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச கோலை ரீச் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் டேக் ஆன் மெசேஜ், இதுலேருந்து கொண்டு போக வேண்டிய ஒரே ஒரு மெசேஜ்,
பி அன் ஆப்டிமிஸ்ட். எப்போவுமே பாசிட்டிவ் திங்கிங். என்னால் முடியும், நானும் எல்லாரோட டாப் லெவலில் வருவேனுள்ள அது கொண்டு போக வேண்டிய மெசேஜ் இந்த ஸ்கூல் டே ஃபங்க்ஷன்லன்னா பி அன் ஆப்டிமிஸ்ட். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you, madam, for your wonderful speech. Next program, Tirukural by KG students. புதுமை புதுமை புதுமை, எங்கும் புதுமை, எதிலும் புதுமை. வான்புகழ் வள்ளுவன் தந்த உலக பொதுமறையாம் திருக்குறளையும் அதற்கேற்ப புதுக்குறளையும் கூறி நம் சிந்தனையை தூண்ட வருகின்றன நமது மழலை சிற்பிகள். செல்தோர் செல்வம் செவி செல்வமா செல்வம் செலுத்தில் எல்லாம் தலை. செல்போனு, சூப்பர் ஃபோன், ஸ்மார்ட் ஃபோன், அப் ஃபோன், செல்போனில் எல்லாம் தலை. தண்டே மகக்கு ஆச்சும் நன்றி அவையத்து முண்டிருப்பச் செயல். தண்டை மங்க காட்டும் நன்றி சாம் சாம் ஸ்மார்ட் போன் தண்டு விட. மகன் தந்தைக்கே ஆற்றும் உறவி இவன் தந்தை என்னூட்டம் கொள்ளெனும் சொல். மகன் தந்தை காட்டும் உதவி அப்பா முன் போன நோடாதிருக்கும் செயல். தீயினால் சுட்டபோன் உள்ளம் ஆகாதே நாவினால் சுட்டவடு. சூஜித சோகாவு பொபெடேட்ட ஆகாதே சீஜிதால் போட்டடேட்ட. தட்டனை தூரும் மலர்கேணி
ದಕ್ಷಿಣೆ ತೂಡು ಮಾಡಿವೆ. ಭತ್ತನ ತಡಮಣಗೇನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿವೆ. முகநகனப்பென்று நப்பல நெஞ்சத்துக்கு அகநகனப்பு நப்ப முகநகனப்படு நப்பெண்டு ஃபேஸ்புக்கில் அகநகனப்படு நப்ப. முப்பாலாம் திருக்குறள் மூலம் அறிவுரை கூறி காலத்திற்கேற்ற புதுக்குறளால் நம்மை சிந்திக்க வைத்த மழலைகளுக்கு நன்றி. Speech by Alan Jacob, Standard 2, highlights on importance of children. Good evening to all. I am going to speak today about highlights on the importance of the children. I would like to start my speech by highlighting a quote. Children are not things to be molded, but are people to be unfolded. Children are the ones who are very vital for deciding how the world is gonna be after some years. Children are the leaders and decision makers of the future. The sooner they are made aware of society's function, their role in it. Children are innocent and full of hope. They are trustworthy and hopeful. To some children, life is blissful because they live with joy. On the other side, some children having a struggling life. Children have the same rights as adults in the society. They are the human beings who are still young and among them. As Pandit Jawaharlal Nehru said, children are the future of the nation and the citizens of tomorrow. Let us all join our hands together give a better future for the children. Thank you. Well done, Alan. Next, prize distribution. A very good evening, everyone. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all in this auspicious occasion of the 35th annual day celebration of our institution. Children are the future of tomorrow. All these students we witness today who are going to receive the honors for their talents will grow up to be the responsible citizens of tomorrow. May they grow up to make us proud and achieve the highest human values. I once again welcome the chief guest, Mrs. Geeta Bonds, and I would like to welcome Mrs. Gladys Arthur, the mother of our principal, on the stage, the dignitaries on the dais, parents, teachers, well-wishers, and beloved students. Now we are moving towards the prize giving ceremony, and I request our guest of honor, Mrs. Geeta Bonds, to honor the children giving away the awards. So we are beginning with the proficiency prizes for year
2021 to 2022. So in LKG, Sri Kalidas essay is receiving the proficiency prize. Sri Kalidas essay of LKG, of the previous year LKG. Aswand SM of UKG. Aswand SM. Aswand SM of UKG. The proficiency prizes for 2021 and 2022. Alan Jacob S for Standard 1. Alan Jacob S for Standard 1. Jershiba SV for Standard 2. Jershiba SV for Standard 2. Sri Kailas A for Standard 3. Sri Kailas SA for Standard 3. Varnika CV for Standard 4. Varnika CV for Standard 4. Krishna Indu RS for Standard 5. Krishna Indu RS for Standard 5. Vinny V for Standard 6. Vinny V for Standard 6. Benita Princey RA for Standard 7. Benita Princey RA for Standard 7. Abhirami MS for Standard 8. Abhirami MS for Standard 8. Jashvika PM for Standard 9. Jashvika PM for Standard 9. Shraddha Arun for Standard 11. Shraddha Arun for Standard 11. These are the students who are receiving the proficiency prizes for the year 2021 to 2022. Next, pre-KG children, be ready. In pre-KG, Isra B. Tamara is getting the first prize for Color Day, second prize for Family Day, first prize. Advaitya AS. Advaitya AS is receiving the second place for Fancy Dress. Advaitya AS is receiving the second place in Fancy Dress. Vidya Bharati M. Vidya Bharati M is receiving the first place for English handwriting, first place in Tamil handwriting, and second place in collecting the beads. Vidya Bharati M. Madhulya M is receiving the first place for English handwriting, first place in drawing, first place in Tamil handwriting, and second place in running. Madhulya M of LKG. Anshika S.
of LKG is receiving the third place in English handwriting, third place in Tamil handwriting, and third place in collecting the beads. Anshika, yes. Cheryl, yes, is receiving the first place in collecting the beads. Cheryl, yes, is receiving the first place in collecting the beads. Mithun AS is receiving the second place in running. Mithun AS is receiving the second place in running. Vishwajit RS is receiving the third place in running. Vishwajit RS is receiving the third place in running. Then the UKG children, please be ready. Shri Kalidas SA of UKG. Shri Kalidas SA of UKG is receiving the second place for Color Day, first place in Family Day, second place in speech, second place in speech, first place in fancy dress, first place in English handwriting, third place in drawing, and first place in running. Children, please encourage your juniors. Rishon RS is receiving the second place in Color Day, second place in English handwriting, second place in drawing, second place in biting the murukku, and third place in running. Rishon RS. Sri Anbu M is receiving the second place in Color Day. Sri Anbu M is receiving the second place in Color Day. And since he is absent, then next one is Sana Sen SA. Sana Sen SA is receiving the second place in Color Day, third place in English handwriting, second place in Tamil handwriting, third place in biting the murukku, and first place in running. Sana Sen SA. Then Darik Praisin PM is receiving the third place in Color Day. Darik Praisin PM is receiving the third place in Color Day. Samara Cheryl R of UKG. Samara Cheryl R is receiving the third place in speech. Winfred AJ Danish. Winfred AJ Danish of UKG is receiving the first place in biting the murukku and second place in running. First place in biting the murukku and second place in running. In standard first. Standard first. Nivetika NM. Nivetika NM is receiving the second place in Coloring Day, second place for storytelling, second place for Tamil handwriting, first place in potato race, and second place in running. Nivetika NM of Standard 1. Shivani SN of Standard 1 is receiving the third place for Coloring Day and third place for fancy dress and first place in running. Shivani SN of Standard 1. Johan Sam Jose. Johan Sam Jose is receiving the first place for quiz, first place in storytelling, second place in speech, second place in singing, first place in speech, third place in English handwriting, third place in drawing, first place in Tamil handwriting, third place for potato race, and third place for running. Johan Sam Jose. Next one is Merefi V. Jasta. Merefi V. Jasta is receiving the third place for storytelling, second place for speech, second place for English handwriting, second place for Tamil handwriting, and third place in running. Regan Sam R of a standard is receiving the second place for English handwriting, second place for Tamil handwriting,
first place for potato race, and first place in running. Regan Sam R of Standard 1. Ashwin SM is receiving the third place for English handwriting, third place in drawing, and third place in Tamil handwriting. Ashwin SM. Ashwin SM is receiving third place for English handwriting, third in drawing, and third for Tamil handwriting. Sernika S of Standard 1. Sernika S is receiving third place for drawing and third place in potato race. Divya Darshini D of Standard 1. Divya Darshini D of Standard 1 is receiving the second place in potato race. Sriram JR. Sriram JR is receiving the second place in potato race and second place in running. Sriram JR is receiving the second place in potato race and second place in running. Following up, Dev Krishna AM. Dev Krishna AM of Standard 1 is receiving the third place in running. In Standard 2, Alan Jacob S. Alan Jacob S is receiving the second place in quiz, first place in coloring day, first place in storytelling, first place for speech, first place in singing, first place in speech, second place for fancy dress, first place for English handwriting, first place for drawing, and first place for Tamil handwriting. Alan Jacob. The next one is Sanchana SM. Sanchana SM of Standard 2 is receiving the third place for coloring day, first place for, then first place in running. Then Darshik MS of Standard 2. Darshik MS is receiving the third place for speech, second place for speech, first place in fancy dress, third place for English handwriting, second place for drawing, and first place for Tamil handwriting. Darshik MS. Next one is Arathi S. Arathi S is receiving the second place for quiz, third place in singing, third place in speech, second place in English handwriting, second place in Tamil handwriting, and third place in running. Pravasti S. Pravasti S of Standard 2 is receiving the third place in fancy dress and second place for drawing. Pravasti S of Standard 2 is receiving the third place in fancy dress and second place for drawing. Next one is Amit RS. Amit RS is receiving the first place for quiz, third place for English handwriting, first place for drawing, and second place for head. Next one is Jofina J. Jofina J is receiving the third place for quiz, third place for English handwriting, second place for drawing, third place for Tamil handwriting, and second place for running. Rakshit RS is receiving the third place for head. Then Devadat D is receiving the first place for running. Devadat D is receiving the first place for running. Rahul AD is receiving the second place for running. Rahul AD is receiving the second place for running. And Ritesh Krish RS is receiving third place in running. Then in Standard 3, Libona Rifi SM is receiving the second place in clay modeling. Libona Rifi SM is receiving the second place in clay modeling. Next, Juana Abigail. Juana Abigail of Standard 3 is receiving the second place for postal card making, third place for speech, third place in singing, and second place for speech.
Darshika MS is receiving the second place for quiz, first place in speech, first place in English handwriting, first place in drawing, and first place for Tamil handwriting. Darshika MS. Rahisha RS. Rahisha RS of 3rd is receiving the first place in singing, third place in fancy dress, first place in English handwriting, second place for drawing, and second place in running. Rahisha RS. The next one is Rian Sam R. Rian Sam R of 3rd is receiving the first place for hopscotch and first place in running. First place in hopscotch and first place in running. Ritika V is receiving the second place in hopscotch. Ritika V is receiving the second place in hopscotch. Arsha RS of 3rd is receiving the third place in hopscotch and first place in running. Arsha RS is receiving the third place in hopscotch and first place in running. Ashini S is receiving the third place for hopscotch. Ashini S is receiving the third place for hopscotch. Jershiba SV of Standard 3 is receiving the third place in running. Jershiba SV of Standard 3 is receiving the third place for running. Sajin Raj SV is receiving the third place in quiz. Sajin Raj SV is receiving the third place for quiz. In Standard 5, Vignesh A. In Standard 4, Vignesh A is receiving the third place for clay modeling, third place in postal card making, third place for speech, second place in singing, first place in speech, second place in fancy dress, first place in hula hoops, and second place in running. Then Sri Kailas SA is receiving the first place in postal card making, second place in speech, second place in singing, first place in fancy dress, and third place in English handwriting. Sri Kailas SA. Josina CJ is receiving the third place for postal card making, first place in speech, third place in speech, third place in drawing, second place in filling the bottle, and first place in running. Josina CJ. Then Bhuvan Chand SM. Bhuvan Chand SM is receiving the second place for English handwriting, second place for Tamil handwriting, third place for hula hoops, and first place for running. Subish VS is receiving the third place in quiz, second place in Tamil handwriting, and third place in hula hoops. Sanjana MS is receiving the third place in Tamil handwriting, first place in filling the bottle, and second place in running. Absent. Adley Andrew AN is receiving the second place in hula hoops and third place in running. Adley Andrew. The next one is Senika S. Senika S of 4th is receiving the third place in filling the bottle and third place in running. In Standard 5, Jerin Mahesh of Standard 5 is receiving the first place in clay modeling. Gladina G is receiving the second place in postal card making and second place in apple.
Okay, Sriju SN is receiving the third place in speech, third place in cup and balloon, and first place in running. Sriju SN. Arshit AR is receiving the third place in fancy dress and second place in running. Arush A is receiving the third place in English handwriting. Arush A of standard 5 is receiving the third place in English handwriting. Aarti JS is receiving the second place for drawing, first place in apple in and out, and first place in running. Varnika CV of standard 5 is receiving the first place in quiz, second place in Tamil handwriting, and second place in running. Stefina J is receiving the third place in apple in and out and third place in running. Stefina. The next one is Suwan Swin SJ. Suwan Swin SJ of standard 5 is receiving the first place in cup and balloon. Sajit SK is receiving the second place in cup and balloon. Hoven SV is receiving the third place in running. Hoven SV is receiving the third place in running. Mahiba MS is receiving the third place for quiz. Mahiba MS. Stevano Justin J is receiving the third place for quiz. In standard 6, Krishna Indu RS is receiving the third place in poem recitation, first place in working models, third place in English handwriting, and third place in Tamil handwriting. Krishna Indu RS. Jinolin JD is receiving the third place in working models, third place for speech, and third place in running. Jinolin JD. Sean J. Merlin of standard 6 is receiving the first place for singing, first place in fancy dress, and second place in drawing. Devananda D is receiving the second place in fancy dress and first place in running. Devananda D. Harshit MS is receiving the third place for fancy dress. Harshit MS. In standard 7, Vinny V is getting the second place for poem recitation, second place in speech, and third place in fancy dress. Vinny V. Nikhila AM is receiving the third place for speech. Third place for speech. Aswati RP is receiving the second place in speech, third place in speech, and second place in Tamil handwriting. Aswati RP. Mispa R is receiving the third place for quiz, third place in English handwriting, and third place in Tamil handwriting. Kadir C. Krishna. Kadir C. Krishna is getting the third place in drawing. Varshan CV
Varshan CV is receiving the third place in running. Varshan CV is receiving the third place in running. Then Aarti SP. Aarti SP is receiving the third place for quiz. In Standard 8, Asmita R. In Standard 8, Asmita R is receiving the first place for poem recitation, first place in drawing, and second place in running. Merjin M of Standard 8 is receiving the second place for working models. Vishalini SV is receiving the first place for speech and first place for English handwriting. Vishalini SV. Benita Princi RA is receiving the first place for quiz and second place in singing. Benita Princi RA. Sharon Sekina SJ is receiving the third place in singing and second place in fancy dress. Sharon Sekina SJ. Mega AM is receiving the second place in quiz, first place in speech, second place in English handwriting, and first place in Tamil handwriting. Mega AM is receiving the second place for quiz, first place in speech, second in English handwriting, and first in Tamil handwriting. The next one is Sheba Yes. Sheba Yes is receiving the second place for Tamil handwriting. Ajay RP. Ajay RP is receiving the first place in running. Ajay RP. Next one is Abhishant KS. Abhishant KS is receiving the second place for running. In Standard 9, Adlin Bensi TD. Adlin Bensi TD of Standard 9 is receiving the first place for speech, second place in English handwriting, and second place in Tamil handwriting. Siddharth SM. Siddharth SM is receiving the second place in quiz, second place in speech, third place in singing, second place in speech, and first place in fancy dress. Siddharth SM of Standard 9. Asher A. Asher A is receiving the third place in speech and third place for fancy dress. Harshini MS is receiving the first place for speech, first place for fancy dress, second place for drawing, and third place in running. Harshini MS. Jenisha A is receiving the second place for quiz, third place for speech, third place for English handwriting, third place for Tamil handwriting. Jenisha A. The next one is Abhirami MS. Abhirami MS is receiving the third place for quiz. Third place for quiz. Standard 10. In Standard 10, Silpa VS is receiving the first place for singing. Silpa VS is receiving the first place for singing. Sherjin MA is receiving the first place for singing and second place for running. Sherjin MA. Tina HS is receiving the second place in singing, second place in drawing, and first place in running. Tina HS. Ashini GR. Ashini GR is receiving the third place in singing, third place in English handwriting, third place in drawing, and second place in running.
Ashini GR, Bijo Shine PS. Bijo Shine PS of Standard 10 is receiving the second place for speech. Bijo Shine. The next one is Jashvika PM. Jashvika PM is receiving the first place for quiz, second place for fancy dress, and third place in drawing. Adeline Rijo R. Adeline Rijo R of Standard 10 is receiving the first place in English handwriting and first place in Tamil handwriting. Vishal V is receiving the first place for drawing. Vishal V is receiving the first place for drawing. Aishwar VS is receiving the first place in running. Aishwar VS is receiving the first place in running. Shinamon S. Shinamon S is receiving the third place in running. Ashvita R. Ashvita R is receiving the third place in running. In Standard 11, Shernika SS is receiving the first place for quiz, first place in speech, first place in singing, first place in fancy dress, third place in English handwriting, first place in drawing, and second place in Tamil handwriting. Shernika SS of Standard 11. Darshini B is receiving the first place for quiz, first place in English handwriting, and third place in Tamil handwriting. Darshini B. Akshara RS is receiving the second place for drawing. Akshara RS is receiving the second place for drawing. Kishore KG Godson is receiving the first place for running. Kishore KG Godson. Dehin Harry PC is receiving the second place for running. Dehin Harry PC. Blessy SL is receiving the third place in running. Blessy SL. Akshaya MS is receiving the second place in quiz. Akshaya MS is receiving the second place in quiz. Amartha KS is receiving the third place in quiz. Amartha KS is receiving the third place in quiz. Then in Standard 12, Darshana AD of 12th is receiving the second place in singing and second place in running. Darshana AD of 12th. Shinika Blessy SP. Shinika Blessy SP is receiving the third place in singing and second place in speech. Sri Nanda GS. Sri Nanda GS is receiving the first place in speech. Sri Nanda is receiving the first place for speech. Jinolin Abi AP is receiving the third place in speech and third place in running. Next one is Anu G ES. Anu G ES is receiving the second place for fancy dress and first place for running. Anu G ES. Kavishma SK is receiving the third place for fancy dress. Kavishma SK is receiving the third place for fancy dress. Lino Bersi R.
Lino Bersi R is receiving the second place for English handwriting and first place in Tamil handwriting. Janish JS is receiving the third place in drawing and third place in running. Alina VA is receiving the third place for drawing. Alina VA is receiving the third place for drawing. Ashika AR is receiving the third place in quiz and third place in Tamil handwriting. Jensika JS is receiving the third place for quiz. In sports, for Coco, 6th to 8th boys, the Fire Opal is the winner. And Ashik S of 6, Sachin Dev SV of 6, Shan J Merlin of 6, Kadir C Krishna of 7, Sajun S of 7, Ajay RP of 8, Vijish VS of 8, Harshit MS of 6, Ritesh RV of 6. They are the winners. Team Fire Opal is the winner in Coco, 6th to 8 boys. And the runners, please be ready. The runners are Emerald. The Emerald group is the runners. And the team members are Abhinandu SV 6th, Ezekiah, just be ready, Ezekiah Melvin S of 6th, Rokshan Rio D of 7th, Alan Stephen RS of 7th, Sam Gino C of 7th, Abhinandu MS of 7th, Abhishant KS of 8th, and Merjin M of 8th. The runners, please be ready. The Emerald team is bagging up the second place. Emerald, please come to the stage. The Emerald team are the runners. In Coco, 9th to 12th boys. In 9th to 12th boys, the winners are Fire Opal. The winners are Fire Opal and the runners are Ruby. The runners are Ruby and the winners are Fire Opal. The team Fire Opal, Asher A of 9th, Ashwin RJ of 9th, Ashik RS of 9th, Aishwar VS of 10th, Praveen M of 10th, Sandeep P of 10th, Sherjin MA of 10th, Srijit S of 11th, Surdish SS of 11th, Libin Singh W of 12th, Vishal V of 10th, and Ajesh Krishna R of 9th. The winners, please come to the stage. Fire Opal, come to the stage. The runners are Ruby. The team members are Ebison E of 10th, Sanjay JK of 11th, Kishore KG Godson of 11th, Janish JS of 12th, Aswin Saji ES of 10th, Bharat B Jain of 10th, Shinu Mohan SS of 10th, Jino Godson AP of 9th, Vishnu M of 9th. Godson, Janish JS, Aswin Saji, Bharat B Jain, Shinu Mohan, Jino Godson, and Vishnu. Coco 9th to 12th girls. In Coco 9th to 12th girls, Team Emerald is the winner. Coco 9th to 12th girls, the winners are Emerald and the team members are Ashini GR of 10th, Silpa VS of 10th, Tina HS of 10th, Abhirami MS of 9th, Blessy SL of 11th, Selin RS of 12th, Ashika AR of 12th, Jinolin Abhi AP of 12th and Darshana AD of 12th. In Coco 9th to 12th girls, the winners are Emerald and the team members are requested to come to the stage. And Team Ruby is bagging up the second place. The runners are Team Ruby and the team members are Anandi KC of 9th,
Aswini S of 9th, Adeline Bensi TD of 9th, Sherni RS of 9th, Ashwita R of 10th, Jainsha JS of 11th, Shernika SS of 11th, Amrita KS of 11th, Anuji ES of 12th, and Leenu Bersi RK of 12th. Team Ruby is the runners, and the team members, please come to the stage. Team Ruby. In the teachers session, in the entertainment games, the first place goes to Mrs. Manochitra. The first place goes to Mrs. And the second place goes to Mrs. Sarojini. Second place goes to Mrs. Sarojini. Third place goes to Mrs. Sajita. Mrs. Sajida. And again another third prize goes to Mrs. Sumi. Another third place goes to Mrs. Sumi. In the quiz competition for the teachers, the first place goes to Mrs. Manochitra. The first place. Okay, the first place goes to Mrs. Manochitra. And the second place goes to Miss Merisha and Mrs. Shibi. First, I request Miss Merisha to come to the stage. She is receiving the second place. Then Mrs. Shibi is also receiving the second place. Mrs. Maheshwari is receiving the third place. Mrs. Maheshwari is receiving the third place. Now it's time for the most prestigious awards of the institution. This is given to the top scorer in 12th standard. So yeah, before going into that, in the treasure hunt for teachers, the Ruby group got the first place. Ruby group got the first place. I request the team members of the Ruby group to come on the stage. Team Ruby is getting the first place for the treasure hunt conducted for teachers. Following that, Team Emerald got the second place. Team Emerald got the second place. Team Emerald got the second place. Please, Team Emerald, come to the stage.
Team Fire Opal got the third place. Team Fire Opal is requested to come to the stage. Now it's time for the Padmanabhan Memorial Award. This is given to the top scorer in 12th. So this time A.S. Rijisha is receiving the Padmanabhan Memorial Cash Award for scoring the first mark, which is 585 for 600, and she has scored center marks in commerce, and so she is also receiving the cash award. A.S. Rijisha is getting the Padmanabhan Memorial Award. Then the top scorer in standard 10th, the top scorer in standard 10th, B. Darshini, is receiving the Renchida Memorial Cash Award. B. Darshini of standard 10th is the top scorer of 10th standard, and she is receiving the Renchida Memorial Cash Award. And the Best Student Award is given as Arthur Memorial Cash Award. The Best Student Award is given as Arthur Memorial Cash Award. I request the principal's mother, Mrs. Gladys Arthur, to hand over this award. Shernika of standard 11 has got the overall points, and she is receiving the Best Student Award as Arthur Memorial Award in the senior session. And the primary section, Alan Jacob is also receiving the same points, and so he is also receiving the Arthur Memorial Cash Award for this year. In primary section, Alan Jacob of standard 2. Alan Jacob of standard 2. Alan Jacob of standard 2 is also receiving the Best Student Award of this year, and it is given as the Arthur Memorial Award. Now I request the teacher who prepared the student to get centum in commerce. She is awarded with the cash award. I request Mrs. Subhashri to come to the stage to make her student score centum in commerce. Subhashri, Mrs. Subhashri. In the rolling cup for the overall winners goes to Fire Opal. The rolling cup goes to Team Fire Opal for this year. The teachers in charge of Fire Opal and for the more point scorers are asked to come to the stage to receive receiving the rolling cup. I request the teachers and the top point scorers to come to the stage to receiving the roll cup. The rolling cup for runners. Your Team Fire Opal, teachers and the top scorers can join. Team Fire Opal. Fire Opal students who scored more points are asked to come to the stage. Fire Opal. The rolling cup for runners goes to Emerald. Please, the teachers and students, please be ready. Fire Opal,
If any students are here, please join. Come first, come first. Fire opal students. Okay, the rolling cup for runners goes to Emerald. The rolling cup for runners goes to Emerald. The teachers and the point scorers are asked to come and receive the cup. The rolling cup for runners. Team Emerald, come to the stage. Teachers and also the students. Team Emerald. Emerald students can also join. Now for the national tournament conducted on 2nd, 3rd, 4th, 5th of December, Arshit AR of 5th is receiving the first prize for Kumite. Arshit AR is receiving the first prize in the national tournament conducted on December. Arshit AR is receiving the first prize in Kumite. The next one is Rajesh AS of 12th. Rajesh AS of 12th is getting the first prize for Kumite in the seniors. The national tournament, Rajesh AS of 12th is receiving the first prize in Kumite. AR Ashika of 12th is receiving the first prize in kata competition of the national tournament. AR Ashika of 12th is receiving the first prize in the national tournament in the kata category. In India Youth for Christ Talent Contest 2022, our children of 11th and 12th, Aishwar VS, Aishwar VS of 10th standard is receiving the first prize in kata, in the kata's national tournament. Sorry, it's in Kumite category. He is receiving the first place in the national tournament. VS Aishwar of 10th. Varshan CV is receiving the first prize for Kumite in the state tournament and third prize in kata tournament. Varshan CV of 7th is receiving the first prize in Kumite category of the state tournament and third prize in kata in the state tournament. Kata ki second ah. Sir, in India Youth for Christ Talent Contest 2022, the group singing Tamil, first prize goes to 11th and 12th girls. In group singing Tamil, first prize. Please, the 11th and 12th girls who went for this group singing, please come to the stage. In India Youth for Christ Talent Contest, they have received the first prize in India Youth for Christ Talent Contest. In solo singing, Sharon Shekina is getting the first prize in India Youth for Christ Talent Contest. In solo singing, first prize goes to Sharon Shekina.
Sharon Shekina is getting the first prize in solo singing. Now I request Mrs. Constantine Reggie, the office staff, Mrs. Shija and Mrs. Sheila, and Mr. Sajin Raj to receive their mementos. Now I request Mrs. Constantine Reggie. Mrs. Constantine Reggie, please come to the stage. I request Mrs. Constantine Reggie, the office staff, Mrs. Shija, Mrs. Sheila, and Mr. Sajin Raj to receive the mementos. I request our PT sir, Mr. Sajin Raj, to come to the stage. Now I request the aunties who help the children, Mrs. Vijay Kumari, that is Mrs. Uma, Hemalata and Mrs. Viji to receive the gift. Also I request Mrs. Vijay Kumari. I request both Vijay Kumaris to come to the stage, then Mrs. Hemalata and Mrs. Viji to receive the gift. Thank you for being such a wonderful audience, and let us give a huge round of applause. Yeah. Before ending up, I request the management to hand over the memento for the honor of guest. To honor our guest, the management will be giving the memento. Thank you, everyone. Now let us give a huge round of applause for the students who are going to perform in the upcoming cultural programs. Thank you. Have a wonderful time. Before we go into the cultural programs, I request Ms. Darshini to give the vote of thanks. Following up that, the cultural programs will begin. பிறந்து சிறந்த மொழிகளுக்கிடையில் சிறந்தே பிறந்த எம் தமிழ் மொழியாம் மணக்கும் தமிழால் நாவினிக்க அனைவருக்கும் எமது பள்ளி ஆண்டு விழா நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு இவ்விழா இனிதே நடைபெற நல்லதொரு காலச்சூழலை ஏற்படுத்தி தந்த எல்லாம் வல்ல இறைக்கு என் முதல் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இறை பக்தியில் கனிந்த பழமாய் எமது முதல்வரின் இதயம் நிறைந்த உறவாய் பொற்குடத்திற்கு பொட்டு இட்டது போன்று மாணவர்கள் தங்கள் குறிக்கோளை அடைய அப்துல் கலாம், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என கடின உழைப்பால்
தன் வாழ்வில் உயர்ந்த பலரின் வாழ்வை கூறி குறிக்கோளை அடையும் வழிகளையும் கூறி சிறந்ததொரு சிறப்புரையாற்றி சென்ற கிரேஸ் கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் மற்றும் செயலாளராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் மதிப்புமிகு அம்மா கீதா பான்ஸ் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இறைப்பணியில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து இந்த விழாவை ஆரம்ப ஜபத்துடன் துவக்கி வைத்த அருமை போதகர் ஐயா அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். திரும்பிய பக்கமெல்லாம் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தி பள்ளியின் நாடி துடிப்பாக புன்னகை மன்னனாய் அமைதியின் சிகரமாய் திகழும் எமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களுக்கு என் இதயம் கனிந்த நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். கடமை தவறாமல் மடமையை தகர்த்து சத்தமின்றி பேசி சகஜமாய் பழகி சாமானிய குழந்தைகளையும் சாதிக்க வைக்க தன்னலமின்றி தன்னம்பிக்கையோடு பயணிக்கும் எமது பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று யதார்த்தமான நடை உடையுடன் யாவருடனும் பழகி மாணவர்களின் வழிகாட்டியாய் திகழும் எமது பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் பல்துறை வல்லுநராய் திகழ்ந்து பக்கபலமாய் செயலாற்றி கொண்டிருக்கும் திரு பெனின் சந்திரா அவர்களுக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். கல்வி ஏழைகளுக்கு செல்வம், வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் விளக்கு என்பதை உணர்ந்து தங்கள் குழந்தைகளை இளமையில் கல் என்று கூறி இக்கல்விக்கூடத்திற்கு அனுப்பி வைத்து எமது பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு உதவி கொண்டிருக்கும் பெற்றோராகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். கல்வி என்னும் மொழியால் மாணவர்களை ஓவியமாகவும் கலை தந்த காவியமாகவும் செதுக்கிக் கொண்டிருக்கும் இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். முத்தமிழ் வித்தகர்களாய் நாட்டிய மணிகளாயும் நாவன்மையாலும் நடிப்பு திறனாலும் மேடையை அலங்கரித்த இன்னும் அலங்கரிக்கவிருக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கண்ணை கவரும் வகையில் மேடை நிகழ்ச்சிகளை வடிவமைத்து தரவிருக்கின்ற தொழில்நுட்ப வல்லுநர் அனைவருக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நமது மகிழ்வில் கலந்து கொண்டு இவ்விழாவில் நம்முடன் கலந்து கொண்ட நமது முதல்வரின் தாயார், முதுமையிலும் இளமையாய் நம் மகிழ்வில் கலந்து கொண்ட தாயார் அவர்களுக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். சிறந்த முறையில் ஒலி அமைத்து தந்து கொண்டிருக்கும் பவர் சவுண்ட்ஸ் உரிமையாளர் மற்றும் உடன் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். ஒரு முறை கூட உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொண்டு எமது மாணவர்கள் எல்லா நிகழ்வுகளையும் இறுதி வரை இருந்து கண்டு கழித்து செல்லுமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு என் நன்றியுரை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Mrs. Darshini. It's time for the cultural program.
Thank you, girls, for your energetic performance. Next, musical skit by standard first and second students. Different states have different languages and different costumes, but all are equal, all are Indians. Here our cute buddies are going to perform Unity in Diversity. Let's enjoy. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil.
but I'm just like you. I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. Hey! I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. I am Kulvinder from Chandigarh. Oh, I speak Punjabi, but I'm just like you. India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians. Thank you students for your wonderful performance. Next, group dance by KG students. Butterflies are little fairies that spread their wings to spread joy. Here comes our little butterflies of Kids Oxford to spread their wings through their dance. Butterfly பாரு மாறி வந்தத பாரு கலக்கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் Butterfly பாரு மாறி வந்தத பாரு கலக்கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் ஜிஞ்சு ஜிகா 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 ஜிஞ்சு ஜிகா ஜிகா ஜிகா
jika 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 பட்டர்ஃப்ளை பாரு மாறி வந்தத பாரு கலக்கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் பட்டர்ஃப்ளை பாரு மாறி வந்தத பாரு கலக்கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் ஜிஞ்சு ஜிகா 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 Jinja jika 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 Thank you, butterflies, for your colorful performance. Next program is interview skit by 3rd, 4th and 5th students. Interviews are conducted to evaluate the candidates' verbal and interpersonal skills. Here comes some interesting personalities to irritate the manager in a funny way. Secretary, good morning, sir. Good morning. Who are the three waiting there? They are waiting for the interview. Okay, let them wait. I will call them after some time. Now, you get me a cup of tea. Okay, sir. Sir, here is your tea. Still they are waiting. Okay. Okay, give them 3 slips and call them one by one. Stepping your slips. Hey, wake up. Hey, don't disturb me. Hey, wake up. What? White chocolate? No, token. Secretary, call number 1. Send number 1. Good morning, sir. Good morning. Sit down. Hey, I mean the chair, not the floor. Okay, sir. You are coming in interview in this way? This is a new trend, sir. Yo. Your t-shirt have all Facebook and Twitter pictures. Sir, I forgot my specs password, so I opened Twitter. So, what's your password now? None of your business. What? That's my password, sir. Okay. What's your name? Richard Ricky. Your father's name? Swan Ricky. Do you have any work experience? No, not yet. I'm waiting for you to give me a chance. Can you remove your glasses? Yes. Yo. Okay. Let me ask you some questions. If you get to the moon, our weight will be decreased. Why? I know only about Earth. Okay. What is the formula of water? MJ, Hey, I am not asking about a player or a dancer. It is a musical formula, sir. Let me ask you some opposite. What's the opposite of coward?
Unwilling? Appetite? Oh my god. What's the opposite of jump? Long jump. Why long? Long jump, sir. What is the opposite of fat? Thin. Good. Keep it up. Bad. Put it down. I said stop it. I said start it. I reject you. You appoint me. Secretary, take him out. Secretary, don't take me out. Please, please. Secretary, call the second candidate. Number 2, you can go now. Good morning. Sit down. You studied BE? Let me check how much did you study. Let me ask you something. Who is the first president of USA? Who is the prime minister of India? How many stars are there in the sky? What is the evolution of human? Well done. Well done. I'll call you later. Thank you, sir. Secretary, call the third candidate. Okay, sir. You can go now. Good morning. Good morning. Take your seat. Hey, I mean sit down. Let me check your certificate. What's your name? George washing machine. What's your father's name? Sri Narendra Modi. What's your mother's name? Oxygen. Do you know who I am? Monkey. I reject you. Get lost. Thank you, sir. Secretary. Sir, that third candidate told that you are a monkey. I reject you also. Get lost. Thank you. Thank you. Thank you students for your performance. The next program is group dance by KG students. There are shortcuts to happiness and dancing is one of them. It is time to get to happy on. Here comes the cute munchkins of Kids Oxford perform a dance. Settimasa, achani kochani yetti settimasa.
Thank you, students, for your wonderful performance. The next program is skit by first and second students. Save trees. Trees are the best gift of nature for us. They make the environment beautiful and clean. So, we should try to plant more and more. Let us enjoy the cute performance of kids. Hello friends, we cannot imagine our life without trees. Now we are here to present a small skit on Save Trees by the students of Standard 1 and 2. There was a beautiful forest. There were many kind of trees. A man passing by was very hungry. Oh, I am feeling hungry. I will pluck one fruit from this tree and eat it. Wow, this fruit. Wow, this fruit. Very, wow, this is very tasty. I am happy now. Next came a girl. She loved the colorful flower. Wow, these flowers are so beautiful. I will pluck one flower. Next came a man who was very tired. Oh, this tree is very big and nice. I can rest under this tree for some time. After some times, the man feels fresh and walks away. The next day, the children are playing under the tree. A woodcutter came to cut the tree. The children came running to him. Stop!
cut the trees. No, I will cut the tree. After few days, woodcutter was very tired, tasty and hungry. Do you realize the importance of trees now? They are very useful to us. The woodcutter realized his mistake and he along with children planted more trees. So it is important to plant more trees and save forest. Save trees, go green. Thank you. Save trees and save the planet. Thank you students for this informative skit. The next program is group dance by 3rd to 5th students. Poopuku Mosai. The job of feet is walking, but their hobby is dancing. Here comes our 3rd to 5th girls to perform Poopuku Mosai dance.
அந்த சின்ன தூரல் என்ன நீ வரும்போது Thank you students for your wonderful performance. The next program is Speech by Megha, Standard 8, about importance of education. Education is the most powerful weapon which you can choose to change the world, by Nelson Mandela. Hello everyone. Good evening to all, respected principal, teachers and my dear friends. Today I am here to present a speech on importance of education. Education plays a very important role in everybody's. It is very necessary to live a great and better life. For that, it is very important to get proper education. The word education not only means acquiring knowledge. The main objective of getting education is to become a successful person in professional life. Good education will always increases your confidence level and it helps us to determine what is wrong and what is right. In this competitive world, education is the most important thing. So never ignore the importance of education at any cost. Social issues like inequality, discrimination, religious differences, child abuse, child labor, etc. etc. If you are educated, it will help us to maintain personal and social standards in our life. Education helps us to develop a personification and earn recognition and respect in our family and society. Socially and personally, education is essential part of human life. We can acquire knowledge at any time. There is no age barrier for gaining knowledge. Education is a fundamental right for every person. Education is a fundamental right for every person. Education is a most valuable treasure which we can use to change our life. Thank you. Thank you, Megha, for your valuable message. The next program is group dance by first and second students. அழகான இளம் சிட்டுக்கள் இங்கு மைக்கேல் ஜாக்சனை போல் நடனமாட வருகிறார்கள். சிட்டுக்களின் நடனங்களை கைத்தட்டலோடு ரசியுங்கள்.
Durk 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 dole dole. Durk 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 dole dole. நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் போய் வந்தேனே. உங்க மைடியா பாப்பாவை பாருங்க. இப்போ கம்ப்யூட்டர் வேகத்தில் முத்தங்கள். இந்த கங்காரு குட்டிக்கு தாருங்க. உங்க டாப் டான்ஸர் நான் தானே, டாப் சிங்கர் நான் தானே. பட்டாம்பூச்சி சிறகாட்டும் கைய கைய பரப்பேனே. பச்சை கிளிக்கு தினந்தோறும் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேனே. துள்ளி மீன போல ஆற்றில் குளிக்க ஆசை ஆசை. சூப்பர்மேன் கையை பிடிச்சு ஊரை சுத்திட ஆசை ஆசை. சுத்துகின்ற ராட்டினத்தில் கூச்சல் போட ஆசை ஆசை. சிக்கு புக்கு ரயிலுக்குள்ள ஓடி ஆட ஆசை. அட போச்சு 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 பள்ளிக்கூடம் போனா போச்சுமா. இப்போ பாட்டு கூத்து பேச்சு இங்க ரொம்ப ஜாலியாச்சுமா. ஆக் பாக் வெத்தல பாக் டாம் டூம் கையா அஸ்கல கடி பால சுந்தர கொய்யா. நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் போய் வந்தேனே. உங்க மைடியா பாப்பாவை பாருங்க. இப்போ கம்ப்யூட்டர் வேகத்தில் முத்தங்கள். இந்த கங்காரு குட்டிக்கு தாருங்க. உங்க டாப் டான்ஸர் நான் தானே, டாப் சிங்கர் நான் தானே. துர்க்கு 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 டோலே டோலே. 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 Thank you students for your wonderful performance. The next program is skating by KG to 9th students. Skating is a mixture of art and sport. Skating can make you feel athletic, graceful, and beautiful. Here comes our KG to 9th standard students to glide and perform on the stage.
끝자락 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 끝자락 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? What a wonderful performance. Thank you, students. The next program is choreo by 3rd to 5th students. Boxes of emotions. You have to train your mind to be stronger than your emotions, or else you will lose yourself every time. Here comes our 3rd, 4th and 5th children to show you how to change your bad emotions into good emotions. She just walked away. Why didn't she tell me? And where do I go tonight? This can't be happening to me.
Who is this King of glory that pursues me with his love and haunts me with each hearing of his softly spoken words? My conscience a reminder of forgiveness that I need. Who is this King of glory who offers it to me? Who is this King of angels? Oh, blessed Prince of Peace, revealing things of heaven and all its mysteries. And my spirit's ever longing for his grace in which to stand. Who is this King of glory, Son of God and Son of man? His name is Jesus, precious Jesus, Lord Almighty, King of my heart, King of glory. Who is this King of glory, with strength and majesty and wisdom beyond measure? The gracious King of kings, the Lord of earth and heaven, the creator of all things. He is the King of glory. He's everything to me. Thank you, students, for your valuable message. The next program is Group Dance by 7th Girls. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్టబొమ్మ బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్టబొమ్మ బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే అడి 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 కొలే
அடியே ஒத்த தாமர என் வாழ்வில் வந்த தேவத உனக்கு நான் தங்க தாலிய கட்ட வாடிய தங்க தீவுல அடிரட்ட பான்மழை உனக்காக செக்க சோத்துல என்னோட மொத்த பாசத்தை சொத்தாக அள்ளி தரட்டுமா அழகா முத்தத்தில் மரச கொளுத்தவா சிக்குற உதட்ட சுளிக்க வேற சாட்டக்குன்னு திமிர அடக்கவா சிறுக்கி சிறுப்பில் உருக நீ சுத்துற சுத்துற சோறு இருக்கிற யதி யதி என்ன மயக்க சுந்தரிய யதி யதி ஸ்டிக்கர் மட்டுல சட்டன ஒட்டுல யதி யதி என்ன முழுக்க முந்திரிய Thank you girls for your wonderful performance. The next program is Group Dance by 6th Girls. Dance is a great way to express yourself. Here comes 6th Girls by their rocking dance performance. கடமிழியில் கமலதளம் நடந்தால் புலரி மழா கடமிழியில் கமலதளம் கவிடினையில் செந்துடன் நடந்தால் புலரி மழா பூஞ்சொடியில் புன்னாரம் கடமிழியில் கமலதளம் கவிடினையில் செந்தூரம் நடந்தால் புலரி மழா பூஞ்சொடியில் புன்னாரம் फूलों वाली डाली भी हो चंपा भी हो गाली भी हो बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे
Thank you girls for your marvelous performance. Next program is Tricky Questions with Prize by Vignesh, Standard 4th. Your brain is a powerful thing. Here comes our 4th standard student, A. Vignesh, to check your IQ and share prize. Hello. Ah. Good evening to all. Today I am here to ask a few trick questions with a gift. Get ready to shop your minds. First question. What are two things you can never eat for breakfast? Come to stage to get the prize. Second question. What is always coming but never arrives? What is always coming but never arrives? Come. Tomorrow. Third question. What word is spelled incorrectly in every single dictionary? What word is spelled incorrectly in every single dictionary? Wrong answer. Incorrectly. What answer? Incorrectly. What? 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 What never ask you? What never ask a question but answer all the time? What never ask a question but answered all the time? Huh? Come. What goes up but never ever come down? What goes up but never ever comes down? Huh? Huh? Wrong answer. Answer is your age. Huh? Here no. Okay. I can't hear. One can catch that is not thrown. Huh? What? What? What can one catch that is not thrown? Wrong answer. A cold. Cold. Cold.
What two keys cannot open any door? Kailash. Monkey and a donkey. What two keys cannot open any door? Monkey and a donkey. What will you actually find at the end of every rainbow? What will you actually find at the end of every rainbow? Huh? Kalidas. The letter W. What has a face and two hands but not arms or legs? What will you actually... What has a face and two hands but not arms or legs? Huh? What? No. What has a face and two hands but not arms or legs? Wrong answer. Answer is pluck. What can run but not walk? What? Wrong answer. Raindrops. What has a head, a tail but does not have a body? What has a head, a tail but does not have a body? What? Wrong. What? Huh? Okay. Correct answer. Welcome. He say, where is an ocean with no water? Where is an ocean with no water? Wrong. What? Wrong answer. Wrong answer. Answer is map. Thank you. Thank you, Vignesh. The next program is Group Dance by 7th Boys, Verithanam. எங்க வந்து யாராண்ட வச்சுக்கின பிரச்சனை நீ குரல விட்டது தெரிஞ்சுட்டாக உனக்கு தாண்டா அர்ச்சனை அவன் வர வரைக்கும் வயசை கொடுத்து நண்டு சிண்டு தொகுத்து அவன் எழுந்து கிடந்து வந்தாளா இந்த தீபாவளி நம்மளுது குடியிருக்கும் வெறித்தனம் இணை பொலோக்கல்னா நம்ம கெத்தாமலாத்தனும் நெஞ்சுக்குள்ள குடியிருக்கும் நம்ம சனம் வெறித்தனம் இணை பொலோக்கல்னா நம்ம கெத்தாமலாத்தனும் ஆமா அழுக்கா இருப்போம் கருப்பா களியா இருப்போம் ஒன்னா உசுரா இருப்போம் புள்ளியோ இருக்காங்க என்ன ஓடுறா படிதான்
plomo. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ஏம்கா துட்டு கப்பக்கலங்க ஏன் காப்பத்தாச்சு முறுக்க ஏத்து விட்ட மொத்தக்கு இருக்க ஏத்தனையும் கொஞ்சம் நிறுத்த என் இருமா வைத்திஸ் குருமா மெல்ல நடமா நடவம்மா என் முனிமா கொஞ்சம் பனிமா ரூட்டு தனிமா ஐயோ என்றமா வாயாடி மீன் பாடி பாடி பாப்போம் விளையாடு தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி தாய் கிளவி Thank you, student, for your energetic performance. The next program is Hello. Hindi skit by 5th, 6th and 7th students. Hello. Language allows us to share our ideas, thoughts and feelings with others. Now we are going to enjoy a funny drama that tells about the impact of not knowing more languages. हरी डाइसी माताजी मगु फोन से ध्वनि आती है, कौन बुलाता है देखो। ठीक माम। हेलो, कौन बोलती है?
हरी कौन बोलते हैं? माता जी चेन्नई से रोसी बोलती है। रोसी अभी आने वाली हो। हरी रोसी क्या खैरियत है ना? हम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। ठीक है, क्या विशेष की बात है? हमारे कॉलेज में क्या पैरों को क्या हुआ? पैरों में कुछ नहीं। पहले सुनिए, तुमको जाने की तरक कहती हूँ। सुनिए, हमारे कॉलेज में फेयरवेल डे चलाते हैं। ओहो, मैं आज तक सुनती भी नहीं। वार्षिक उत्सव मम जी। वार्षिक उत्सव है। उसके लिए कि पुरस्कार फिर साथ आए कि ना, इसके लिए मैं ही पहला आया। तुमने कितनी ताली गाना गाया? 10 तालियां मम जी। इतना ही गा? मैम ने सोचा कि तुमने ज़्यादा गाए को। पूछने पर उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कि कह दिया। ठीक है, उसको क्या? उसके लिए पुरस्कार भी देने वाली है। आप और दीदी फिर साथ आए कि ना? ठीक है, रखती हूँ। हरी डाइसी, तुम्हारी छोटी बहन को इस वार्षिक उत्सव में पुरस्कार देने वाली हूँ, इसलिए हम दोनों को चेन्नई जाना चाहिए। कपड़ा वगैरह लेके रखो। ठीक है माता जी। पो ओहो, यही चेन्नई आ गया। चेन्नई आ गया। माता जी वे और किसी बात कहती है? नहीं, वे हिंदी में कहती है, हम तमिल में चेन्नई कहती है। ठीक, आओ जाए। अरे इधर देखो, इतना बड़े मकान चमकते हैं। देखो, हमारे गांव में इतना बड़े बड़े मकान नहीं है ना? हम नहीं है। देखो, यह मकान बहुत अच्छा है। इसे किसने बनाया? बगान देखिए, एक पापा जा रही है, उससे पूछ ले। हे पापा, इतना बड़े मकानों को किसने बनाया? I don't know. ऐसा ही है? आई डोंट नो। पहले तुम्हारी बहन को देखे। हम जी, मेरी बेटी रोसी को बुला के आइए। रोसी कौन है? 10 तालियां गाना का लिए है ना, वह मेरी बेटी रोसी है। ओहो, वही है। हेलो रोसी, तुम्हारी मामा और दीदी भी आई है और बुलाती है, आओ। माता जी, यह मेरी बेटी नहीं, यह कौन है? माता जी क्या कहती है? मैं ही रोसी हूँ। ठीक है, हम चेन्नई जाकर उतरने पर वे बड़े बड़े मकानों को किसने बनाया ऐसा पूछने पर वे सब आई डोंट नो कहा। वह ठीक है, वह कहाँ रहता है, वह कौन है? माताजी, वह आत्मीय नहीं, हमारे गांव में தெரியாது என்றும் சொல்லும் वार्ते की हिंदी में मुझे नहीं मालूम होती है। इसके लिए कि कई भाषाएं सीख लेना चाहिए, तभी इसी तरह की कठिनाइयों से बच सकते हैं। धन्यवाद।
समझ है ना? बहुत अच्छा है. Next program, Tamil drama by 9th and 10th students. தமிழ் நாடகம். மறைந்து கொண்டிருக்கும் நமது பாரம்பரியத்தை மறக்கக்கூடாது என்பதை தங்களது நடிப்பின் மூலம் உணர்த்த வருகின்றனர் 6 முதல் 10 வரை உள்ள மாணவ மாணவிகள். தமிழர் பண்பாடு தலை சிறந்த பண்பாடு. தமிழன் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தான். இயற்கை உணவுகளை உண்டு பிறரை விருந்தோம்பி பிறருக்கு உதவி செய்து நல்ல பாரம்பரியத்தோடு வாழ்ந்தான். பழமைகள் புதுமையாகி கொண்டிருந்தாலும் நம் மனம் ஏனோ வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தையே பெரிதும் விரும்புகிறது. மற்றவர் கலாச்சாரம் நமக்கு நல்லதல்ல, நமது பண்பாடே சிறந்தது என்பதை உணர்த்துவதற்காக தமிழ் நாடகம் பண்பாடு. இதோ காட்சி 1. இடம் எழிலனின் இல்லம். பங்கேற்போர் எழிலனின் தாத்தா, பாட்டி, அம்மா, அப்பா, எழிலன். நம்ம தோட்டக்காரன் மாணிக்கத்தோட மகளுக்கு கல்யாணம்னு சொன்னான். அந்த கல்யாணத்தை ஜாம்னு முன்னாடி நின்று நடத்தி கொடுக்கணும். சரி, இந்த பங்கஜத்தை காணோமே. பங்கஜம், பங்கஜம். என்ன பங்கஜம், ஒரே வேலையாக இருந்த போல? ஆமாங்க, உங்கள் அக்கா அதான் என்னோட மதனி. அவங்க இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு விருந்து வச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்காக கம்பஞ்சோறு, வெந்தய குழம்பு, பருப்பு பாயசம், ரசம், மோருன்னு எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் அன்பையும் கலந்து சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க. பார்த்தாயா என் அம்மாவே, என் அத்தை மேல் எவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறாள். நீயும் தான் இருக்கிறியே. என் பாசத்தில் என் அம்மாவை மிஞ்ச யாருமே இல்லை. சரி பங்கஜம், வாழை இலை பறிச்சிட்டு வர சொன்னாயா? அதெல்லாம் மறப்பேனாங்க. வாழை இலை இல்லாமல் விருந்தா? வாழை இலையில் ஏன் சாப்பிடுகிறோம் என்று தெரியுமா அத்தை? அதில் என்னம்மா இருக்குது? வாழை மரம் அதிகமாக இருக்கிறதால தான் வாழை இலையில் சாப்பிட்றோம். அப்படி இல்லை மாமா. வாழை இலை சாப்பிடும்போது மன அழுத்தம், இதய நோய், புற்றுநோய் வராது. வாழை இலை சமைத்து சூடாக மணக்க வாழை இலையில் உண்ணும்போது வாழை இலையில் வைட்டமின் ஏ, சி, புரோட்டீன் சத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றன. வாழை இலையில் குளிர்ச்சி தருவதால் மல்லிகை பூவை கூட வாழை இலையில் தான் சமைக்கிறார்கள். தீக்காயப்பட்டவர்கள் கூட வாழையில் தான் படுக்க வைக்கிறார்கள். எல்லாவற்றையும் விட என்னை மாதிரியும் என் அத்தை மாதிரியும் இளமையாக இருக்கலாம். அம்மா, சும்மா சொல்லாதீங்க. உங்களை விட பாட்டி தான் ரொம்ப இளமையா இருக்காங்க. அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது தங்கம். என் மருமகளுக்கு என்ன குறைச்சல்? பார்த்தாயா பங்கஜம், என் மருமகளுக்கு எம்புட்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பங்கஜ மருமகன்னா சும்மாவா?
பாட்டி பாட்டி எனக்கு ரொம்ப வயிறு பசிக்குது பாட்டி, சாப்பிட இருந்துன்னா ஏதாவது கொடு பாட்டி. கொஞ்சம் பொறுமா, அத்தை இப்போ வந்துடுவாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்தே சாப்பிடலாம். இந்த அத்தை வேற எப்போ வர போகிறாங்கன்னே தெரியல. சாப்பாட்டு மனம் வேற மூக்க தொலைக்குது. காட்சி 2. 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் வேலைக்காக அமெரிக்கா சென்ற எழிலன் தன் கிராமத்திற்கு ஆவலுடன் திரும்புதல். பங்கு பெறுபவர் எழிலன். இது 5 வருடமாக காசு பணத்திற்காக என்னோட குடும்பம், பாசம், பண்பாடு எல்லாத்தையும் தொலைத்து விட்டு வாழ்ந்தேனே. அதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா? இப்போதான் மனசில் பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்னடா அவன் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்துட்டு இங்கிலீஷில் பேசாமல் தமிழ்லேயே பேசுகிறான்னு பார்க்குறீங்களா? உலகத்தோடு கலக்கிறதுக்கு தான் இங்கிலீஷ் தேவை, ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கலக்க என் உயிர் மூச்சு தமிழே போதும். ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே, பொக்கிஷமாக நெஞ்சில் பதித்த நினைவுகளில் ஞாபகம் வருதே. வாழை இலையில் சாப்பிட்ட உணவு, அம்மா ஊட்டிய அன்பு சோர், அப்பா கொடுத்த தைரியம் கூட பாட்டி சொன்ன கதைகளுமே. காட்சி 3. இடம் எழிலனின் இல்லம். பங்கேற்போர் தாத்தா, பாட்டி, அப்பா, அம்மா. பங்கஜம், என் பேராண்டி அமெரிக்காவிலேருந்து இப்போ வந்துடுவான். அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைச்சு வச்சிருக்கியா? உங்கள் பேரனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்கள் மருமகளை பார்த்து பார்த்து சமைச்சிருக்கா. எங்க நம்ம பையன் இப்போ வருவேன், நீங்க வாசல்ல நின்று வாரானான்னு பாருங்க. அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என் பையனை பார்க்க போறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்பா அப்பா எப்படிப்பா இருக்கிறீங்க? எலிலா வாப்பா, எப்படிப்பா இருக்க? தாத்தா எப்படி இருக்கீங்க தாத்தா? நான் நல்லா இருக்கேன்டா பேராண்டி, நீ எப்படிடா இருக்க? அப்பா 5 மினிட் அக்கா. ஏ கண்ணே, எப்படிப்பா இருக்க? அமெரிக்காவில் என்னதான் சாட்டியோ இப்படி இழைஞ்சு போயிருக்க. அம்மா உனக்கு பிடித்த கேழ்வரகு புட்டு உளுந்தங்கஞ்சி செய்து வச்சிரு, குளித்து விட்டு வாப்பா, சேர்ந்து சாப்பிடலாம். சரி அம்மா. அப்பாடா, இந்த பாசத்திற்காக தான் எத்தனை நாள் காத்திருந்தேன். காட்சி 4. எழிலன் தன் நண்பனை காண்பதற்காக நண்பனின் இல்லத்திற்கு செல்கிறான். இடம் எழிலனின் நண்பனின் வீடு. பங்கு பெறுவோர் எழிலனின் நண்பன் சாம், நண்பனின் மனைவி பிரியா, மகள் லியா. ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன் பார்த்தியா? அதற்கு 1K லைக் மேலே கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்டோரி போட்டும் பாரு, அது ஃபேஸ்புக் ஹிஸ்ட்ரியவே மாற்றிடும். அதுதான் என்னோட டார்கெட். ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து 1 வீக் ஆகிடுச்சு, இன்னைக்கு வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணல. எனக்கு ஜிஎம் கிட்டே இருந்து ஒரே ப்ரெஷராக இருக்குது. ½ அன் ஹவரில் நான் அங்கே இருப்பேன். அதுக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணல, உங்கள் எல்லாரையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிடுவேன். டாம் டாம், என் கூட விளையாட வருவியா டாம்? உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னோட பிடிச்சிருக்கா? நான் ரொம்ப பாவம், என் கூட விளையாட வீட்டில் யாருமே இல்லை. நீயாவது என் கூட விளையாட வருவியா டாம்?
ஸ்கூலில் நடந்த கதையை நான் அம்மா அப்பாட்ட போய் சொல்லலான்னு விரும்பினா அவங்க நைட்டு 10 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கே வராங்க. அவங்க வந்த பிறகு போய் சொன்னால் போய் படி, எங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையான்னு கத்துவாங்க. நீயாவது நான் சொல்கிறத கேட்பியா டாம்? டேய் சாம், எப்படிடா இருக்க? ஐ ஆம் ஃபைன்டா. என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரிகிறதா இல்லையா? ஆ தெரியுது. உன்னை பார்க்கத்தான் அமெரிக்காவிலேருந்து ஆசையாக ஓடி வந்திருக்கேன். நீ என்னை வான்னு கூட கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கலையடா. நீ அமெரிக்காலேருந்து வந்த என்ன, ஆப்பிரிக்காலேருந்து வந்த என்ன, வந்துட்டேல்ல விட. அடப்பாவி, 5 வருஷத்தில் இப்படி மாறிட்டியா? நம்ம இப்படியாடா பழகணும்? ஆமாம், உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் எங்கடா? அப்பா அம்மா எல்லாம் இப்போ வீட்டில் வச்சுருப்பது ட்ரெண்டே இல்லை. அவங்க ஓல்டேஜ் ஹோமில் சும்மா ஜம்முன்னு இருக்காங்க. பெற்றவர்கள் ஓல்டேஜ் ஹோமில் வைக்கிறதே ட்ரெண்டுன்னு சொல்கிற? நீ அமெரிக்காலேருந்து வரேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஞானப்பழம் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கடா. டேய் சாம், அங்கே என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? இன்னும் ஆஃபீஸ் கிளம்பலையா? ஒன்றுமில்லம்மா, ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கான், சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரெண்டாவது நண்டாவது 5 நிமிஷத்தில் ஆஃபீஸ் கிளம்பணும். வந்தவரை அனுப்பிட்டு இப்போ கிளம்புற வழியை பாரு. அவனை இப்போவே அனுப்பிடுறேம்மா. டேய் சாம், யாருடா அது? ஹோம் மினிஸ்டர்டா. என்னது ஹோம் மினிஸ்டரா? பெரிய ஆளுதான் நீ. அட போடா, நீ வேற. ஹோம் மினிஸ்டர்னா என் வீட்டு ஹோம் மினிஸ்டர், அதான் என் ஒய்ஃப் தான்டா. சரி, அந்த பார்த்துட்டேல்ல, கிளம்பு. எனக்கு இது ரொம்ப வேணும். சாம், இன்னைக்கு ஃபுட்டுக்கு பீஸா ஆர்டர் பண்ணிவிடு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி சோறு சாம்பார்னு ஆர்டர் பண்ணி என் ஸ்டேட்டஸை ஸ்பாயில் பண்ணிடாத. லியா, இன்னைக்கு உனக்கு ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையா? இன்னைக்கு எனக்கு ஸ்கூல் லீவ் தான் மம்மி. சாம், இவளுக்கும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணிவிடு. லியா, நானும் டேடியும் வரதுக்கு நைட் 10 மணி ஆகிடும். நீ லஞ்சுக்கு பீஸா வரும், சாப்பிட்டுட்டு அமைதியாக இரு. மம்மி வேற இவ வேற ஆஃபீஸ் கிளம்புற நேரத்தில் தான் வயிறு வலிக்குது கால் வலிக்குதுன்னு வருவா. 7up எடுத்து கொடி, சரியாயிடும். ஓகே மம்மி. பாய் லியா. காட்சி 5. எழிலன் வழியில் காணும் காட்சிகளை கண்டு மனம் வருந்துதல். இடம் சாலை. பங்கேற்பவர்கள் முதியவர், மாணவர்கள், எழிலன். முதியவர் ஒருவரை பேருந்து ஒன்று மோதி செல்கிறது. ஐயோ அம்மா, என்னை காப்பாத்துங்க, இப்படி என்னை இடித்து போட்டு போகிறானே. ஐயோ ஐயோ ஐயா, இப்படி ரத்தம் கொட்டுதே. சார் எங்களோட ஒரே ஒரு செல்ஃபி எடுங்க சார். 108க்கு கால் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தா 108 லைக் வேணும்னு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு இரக்கமே இல்லையா? ஹலோ, 108 கண்ட்ரோல் ரூம் தானா? குளத்துறை ஜங்ஷனில் ஒரு முதியவருக்கு உடனடியாக உதவி தேவைப்படுது, காப்பாந்துக்கு சார். சார் எங்கள் கூட ஒரே ஒரு செல்ஃபி எடுங்க சார். உதவி தேவைப்படுவர்களுக்கு உதவின காலம் இப்போ உதவி செய்பவர்களோட செல்ஃபி எடுக்க வாங்கன்னு கூப்பிடுற காலம் வந்துடுச்சு. காலம் செய்த கோலம். காட்சி 6. இடம் எழிலனின் இல்லம். பங்கு பெறுவோர் எழிலனின் தாத்தா, எழிலன், எழிலனின் நண்பன். எழிலரசன் சோகமாக இருத்தல். ஏன்பா எழில, உனக்கு என்னாச்சுடா? உன் முகத்தில் சந்தோஷமே இல்லை, ஏன்பா? ஆமாம் தாத்தா, என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அது வீடாகவே இல்லை தாத்தா, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் தாத்தா. ஹலோ, ஓகேடா தாத்தா, என் அமெரிக்க ஃப்ரெண்டு இப்போ இங்கே வர போகிறான். ரொம்ப சந்தோஷம், வரட்டும் தம்பி. வணக்கம் ஐயா, எப்படி இருக்கிறீங்க? உங்கள் பண்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இங்கு தங்கி இருந்து உங்கள் பண்பாடு கற்றுக்கொள்ள போகிறேன் ஐயா. பாருப்பா எழிலா, நம்மக்கிட்ட பண்பாடை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவன் வணக்கம் சொல்கிறான், பண்பாடை பின்பற்ற வேண்டியவன் ஹாய் சொல்கிறான். இவங்க தங்களோட நாட்டில் இல்லாத
இளநீர், வடிச்சத்து நீர், வகை வகையான கிழங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு தங்களை வலிமையாக்கி கொள்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க பீஸா, பர்கர்னு கண்டதையும் சாப்பிட்டு புற்றுநோயை விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க. இவங்க கூட்டு குடும்பத்தையும் விரும்புகிறாங்க. இங்கே இருக்கிறவங்க கூட்டு குடும்பத்துக்கு சமாதி கட்டிட்டு தனி குடும்பத்தில் போய் குழந்தைகளை தனிமையில் தவிக்க விடுறாங்க. ஆமாம் தாத்தா, என் ஃப்ரெண்டு வீட்லேயும் அதான் நம் பாரம்பரியமும் நம் தமிழ் மொழியும் நம் பண்பாடும் இந்த உலகத்தையே நம்மளை திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கு. ஆமாம் தாத்தா, அமெரிக்காவில் தமிழன் என்றாலே தனி மரியாதை இருக்குது தாத்தா. குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டிய ஆஃபீஸ் தான் முக்கியம்னு போயிடுறாங்க. அப்பா அம்மாவை எங்கேன்னு கேட்டால் அவங்க ஓல்டேஜ் ஹோமில் இருக்கிறது தான் ட்ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கவனிக்காமல் விட்டால் பிள்ளைகள் வழி தவறி போக மாட்டார்களா? பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை அன்பால் அரவணைத்தாலே போதும், பிள்ளைகள் தங்கம் போல வளர்வார்களே. நாம் இப்படியே இருந்தோம்னா பண்பட்ட சமுதாயமாகி என்ன ஆகுமோ? பண்பாடு இல்லாத சமுதாயம் ஆரோக்கியமான சமுதாயமாக இருக்கவே முடியாது. ஆகவே மறைந்து கொண்டிருக்கும் நமது பாரம்பரியத்தை பின்பற்றி பண்பாடோடு வாழ்வது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். வாழ்க தமிழ்நாடு, வாழ்க தமிழ்நாடு, வளர்க பண்பாடு. அருமையான படைப்பு. நன்றி மாணவ மாணவிகளே. Next, group dance by 4th to 6th boys. You dance love, and you dance joy, and you dance dreams. Here comes our 3rd to 6th boys to perform a dance to fill you with joy. சிங்கிள் பசங்க இப்ப நீங்களாக வந்திருக்கோம், தாஜ்மஹால் கட்டறதுக்கு சிங்கிள் போட்டுங்க. சிங்கிள் பசங்க இப்ப நீங்களாக வந்திருக்கோம், கமிட்டடு சிங்கிள் போட்டுங்க. சிங்கிள் பசங்க சிங்கிள் பசங்க சிங்கிள் பசங்க சிங்கிள் பசங்க
That was an energetic performance. Next program, Malayalam drama by 9th and 10th boys. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ വനിതാ സമ്മേളനത്തിന്റെ 5ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. മന്ത്രി എത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയങ്കരനായ, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കല്ലിലുണ്ണിയായ, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ണക്കണ്ണനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. മന്ത്രി എത്തിയാ? അല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദർശ ധീരനാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കാറില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒരു KSRTC ബസ് മാർഗമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് KSRTC ബസ് ഇതാ സമ്മേളനം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് എത്തിയത്. മന്ത്രി എത്തി. കംപ്ലീറ്റ് ഞാനീ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല്, ഈ മന്ത്രി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഓളം വേണ്ടേ? നമുക്ക് ഓളം അതല്ല പറഞ്ഞേ. മന്ത്രി വരുമ്പോ മന്ത്രിക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഒരു മാല വേണം, ഒരു ആരം വേണം. മാല കിട്ടിയില്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളോട് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇതാ നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എന്താ പ്രശ്നം? ഈ ചെണ്ടകെട്ട് കേട്ടപ്പോ പഴയ കാവടിയാട്ടത്തിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. മയിൽക്കാവടി. ചെണ്ട വേണ്ട, ഇനി ചെണ്ട വേണ്ട. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ വരാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരു ബലാത്സംഗ പരിപാടി, ബാലസംഘ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ടായി. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വനിതാ സമ്മേളനം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നത്.
പറഞ്ഞതാണ്. സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. സാർ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ. ആണോ? സത്യത്തിൽ സാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യയുടെ 10-16 സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയല്ലേ ഞാൻ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് സാർ ഒളിവിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഞാൻ ഒരു 5-6 കൊല്ലം ഒരു വളവിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജാലിയൻ വാലാബാഗിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? എന്തിനു കൊള്ളാ ബാഗ്? അതിലും നല്ല എത്രയോ ബാഗുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. സാർ ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? എന്റെ ദൈവമേ, ഇണപിരിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ ആര്? സുഭാഷും ചന്ദ്രനും ബോസും. അല്ല സാറേ, ഈ ബാലഗംഗാധരത്തിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് പറയാം? ഭയങ്കര മുൻചൂണ്ടിക്കാരൻ ഈ ബാലനും ഗംഗാധരനും. രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി. തിലകനിപ്പോ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്നു. കിരീട സിനിമയിലൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ രോമാഞ്ചമായ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ വനരാമൻ പറ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇതാ സമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനക്കായിട്ട് ഞഞ്ഞു പിഞ്ഞു കുഞ്ഞു സഹോദരിമാരിൽ മൂത്തവളായ ഞുഞ്ഞുവിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞുഞ്ഞു, ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, സമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയങ്കരിയായ, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കണ്ണിലുള്ളിയായ വനിതാ മെമ്പറെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ വനിതാ മെമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു പാതിരാത്രി ചെന്ന് എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും യാതൊരു പണിയും കൂടാതെ സാധിച്ചു തരുന്ന ആളാണ് ഈ വനിതാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ. അതെ, ആ വനിതാ മെമ്പറെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഇത്രയധികം ജനവികാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വനിതാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ ഈ കേരളത്തിൽ നല്ല ഭൂമി മലയാളത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല. അത് ആ വനിതാ മെമ്പറെ ഈ വേദിയിലേക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വേദിയിൽ ആസനമായിരിക്കും വേദിയിൽ വേദിയിൽ ആസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി, മറ്റ് വിശിഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴ് എന്നെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി പലവരും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വനിതകളുടെ മാത്രം മെമ്പർ അല്ല, ഞാൻ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടി മെമ്പറാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ ടിവിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുപ്രഭാതം പരിപാടി പല സ്ത്രീകളുടെയും തിരക്ക് കാരണം അത് പലർക്കും കാലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ സുപ്രഭാതം പരിപാടി വൈകിട്ടത്തേക്ക് ആക്കി തരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ചില പൂവാലന്മാരുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങൾ ആ ബസ്സിൽ വെച്ച് ആ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. മേലാൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. അവൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇതാ നിങ്ങൾ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ മറുപടി പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ തബലകളാണ്, സോറി അബലകളാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വനിതാ മെമ്പർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയാം. ഇനി ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂവാലൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പണി ചെയ്യുക. അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ 1 രൂപ 50 പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു ബ്ലേഡ് വാങ്ങിക്കുക. ഈ ബ്ലേഡ് മേടിച്ച് ഒടിച്ച് 2 വിരലിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവാല ശല്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ പുറത്ത് ഇൻഡു ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ 2 വര വരയ്ക്കുക. വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻഡു ആകൃതിയിൽ 2 വര മാത്രമേ വരയ്ക്കാമുള്ളൂ. അല്ലാതെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ കരകുരകുരാന്ന് വന്ന് വരച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. That's a wonderful comical performance. Next program, Natya Nadagam by 11th and 12th boys and girls. நாட்டிய நாடகம். இறைவன் தந்த கொடையான நம் இயற்கையான மண்ணின் வளமான மழையை நாம் அழிக்கும் பொழுது விளைநிலம் வீடாக மாட மாளிகையாக மாறுகிறது. ஓடி ஆடிய பச்சை வயல் வரப்பிலும் மீன்பிடித்து விளையாடிய நீர்நிலைகளிலும் கண்ணாமூச்சி ஆடிய கொல்லைப்புறத்தினையும் தாண்டி மேல் படிப்புக்காக புண்ணிய கிராமத்தை விட்டு பட்டணத்திற்கு சென்றான் அவன். சில ஆண்டுகள் கழித்து சொந்த ஊர் திரும்பினான். அங்கே, வணக்கம் ஐயா, கம்பம்பட்டிக்கு எப்படி போகணும்? தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு, தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு, கருப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு, பொறுப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு, என் குழந்தை கூட வழி சொல்லும், அந்த பறவை கூட வழி சொல்லும், எனக்கு பாட்ட நிப்பாட்டு, அப்ப தம்பிக்கு நீயே வழி காட்டு. அது எங்க ஊரு, அந்த பக்கம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது, வண்டி கட்டி கூட்டி போறேன். எப்பா என்ன டான்ஸ்! ரொம்ப தாகமா இருக்குது, தண்ணீர் குடிக்கணும் போல இருக்கு. எங்க கேட்கலாம்? நம்ம சின்ன பையனா இருக்கும்போது இங்க ஒரு குளம் இருந்துச்சே, அங்க போய் பார்க்கலாம். ஐயா, இங்க ஒரு குளம் இருந்துச்சே, அது எங்க இப்ப? அட நீ வேற, அதெல்லாம் மூடித்தான் இந்த பெரிய பெரிய கட்டடம் எல்லாம் கட்டி இருக்காங்க. குளமெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல தம்பி. போ போ, போய் வேலைய பாரு. நம்ம அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கு? பழைய நிலைய நினைத்தாலே இன்பம்தான். செங்கதிர் தோன்றும் இளமதி காலை, சின்னஞ்சிறு துளியாய் தேவதையாய் இறங்கி மண் வாசம் கமகமக்க
குளிர்வாடை மேனி உரச பூமியின் பூவாழ சீதனமாய் ஆர்ப்பரித்து தட்டி பச்சை பட்டாடை புல்லினமாய் உலகத்து உயிர்களுக்கு வாழ்வழித்த முகில் பாட்டு மழையாய் வர வயக்காட்டு நெல்லினமும் மரமும் செடியும் கொடியும் என விரிந்த நிலமும் இயற்கையின் வனப்பும் செழிப்பாக்க ஏரி குளமும் அருவியும் ஊற்றும் ஆறும் சளசள கூத்தாட வண்டும் முரள குயிலும் பாட இடியும் மின்னலும் விண்ணை பிளக்க நானிலத்தோர்க்கு வந்தாள் மழையே வரமாய். இயற்கை என்னும் தாய்மடியில் இறைவன் தந்த கொடையாக வாழ்ந்தோம் சிறப்பாய் பிள்ளைகள் நாம்.
மொழியும் பாட்டும் இயல்பாக பண்பும் எழிலும் உடனாக உழைப்பும் ஒழுக்கமும் கற்பித்து வாழ்ந்தோம் இயற்கை சூழலிலே. ஆனால் இன்றோ நம் தாயும் தாதையும் சீராய் தந்த குளங்களை மறந்தோம், கிணறுகளை மூடினோம், அளவுக்கதிக தண்ணீரை புந்தித் தள்ளி வீணாக்கினோம், நிலத்தடி நீரளவை குறையச் செய்தோம், ஏரி குளங்களை தளமாக்கி வீடுகள் அமைத்து அழகாக்கி தண்ணீர் பஞ்சம் உண்டாக்கி நாமும் நீரில் மிதக்கின்றோம். காடுகள் மலைகளை அழிக்கின்றோம். நாட்டிலும் வீட்டிலும் இறக்கின்றோம். மண்ணின் வரமாம் மழையினையே நாமும் துரத்தி விடுகின்றோம். இனிவரும் காலம் நம் சந்ததிக்கு வேண்டாமோ? உலோபியாய் வாழ்ந்து மடிவோம் நாம், சந்ததி நம்மை தூற்றட்டும். அவ்வாறுள்ள எண்ணமுண்டோ? இயற்கையை இழந்தால் மழை இல்லாமல் போகும். ஊரை தூய்மை செய்கின்றோம், உறவை கூட்டி மகிழ்கின்றோம். தாகம் எடுக்கிறதே, எங்கே போவோம்? விளைநிலம் வீடாக மாடிவிட்டு மாடி தாவுகின்றோம். மண்ணில் இறங்க முடியாமல் மதிக்கெட்டு அலைய போகின்றோம். பஞ்சத்தால் அடிபட்டு மாடமின்றி மாடியிலே பசிக்கின்ற வேளையிலே கொஞ்சம் தருவீரா மிஞ்சிய உணவையே என கெஞ்சி கேட்கின்றோம். நிழலும் பூவும் கூரையும் விரிந்த மரம் கூட மூச்சுவிட முடியாமல் பட்டையினை இழந்து கட்டையாய் நிற்கும். நாமும் திணறுவோம் மூச்சுவிட முடியாமல். தாய்ப்பாலும் தண்ணீரும் ஒன்னா தாய் இருந்துச்சு, விலையில்லாம கிடந்துச்சு. ஆனா இப்ப எல்லாமே தழகியா போனுச்சு, தடமாறி நின்னுச்சு. நிலாவுல தண்ணீர் இருக்கான்னு தேடுறோம், ராக்கெட்ட ஏவுறோம், குடிநீர பூமியில வியாபாரம் பண்ணுறோம். ஆறு இருக்கும் பக்கத்துல ஊரு உருவானுச்சு, வரலாறு சொன்னுச்சு. ஊரு மட்டும் இருக்குதையா, ஆற மட்டும் காணல, போன இடம் தெரியல. பறவை நட்ட காடுகளை பாவிசனம் அழிக்குதே, நன்றி மறந்து சிரிக்குதே, ஆறறிவ வச்சுக்கிட்டு ஆணவத்தில் வாழுதே. மண்ண போல தண்ணிக்கும் எல்ல கோட்டை போடுற, வறும கோட்டை வளர்க்குற, இயற்கையத்தான் பூட்டி வச்சு பொம்மையாக்க பாக்குற, அடிமையாக்க நினைக்கிற. இப்படியே போனாக்கா பூச்சி இங்கே வாழுண்டா, புழுவு இங்கே வாழுண்டா, மனுஷ பய என மட்டும் மண்ணாகி போகுண்டா. ஏ
இந்த ஒரு நிலைமைதனை கனவிலும் நினையாமல் வாழ்ந்திடுவோம். இயற்கையை பேணிடுவோம். இனிதான வாழ்வை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு பகிர்ந்திடுவோம். இயற்கையின் பேரழிவை நாட்டிய நாடகம் மூலம் நடித்து காட்டி சிந்திக்க வைத்த மாணவ மாணவிகளுக்கு மிக்க நன்றிகள். Next comes English drama by 9th and 10th students. Know who you are, know your worth. Never allow anyone to play with your disrespect you or take you for granted. Here comes the students of standard 9th and 10th to perform a skit about know your worth. Forget where you came from. There's just people and parties and earthquakes and sunsets and good times. Welcome to the wasteland. We can make it easy. Show you all the secrets. Magic is believing, even when it hurts. Welcome to the wasteland. Forget where you came from. There's just people and parties and earthquakes and sunsets and good times. Welcome to the wasteland. Once upon a time, in a little town, there lived a young man named Alan. He was a hard-working guy and put all his heart and soul into his work at the shoe company, where he had been an employee for the last 5 years. But his hard work and dedication was never appreciated. No matter how hard he tried, he always made to feel that he was not giving his best. Alan, the new collection for the children's shoes designs. Do you did it? I'm working on them. What? Still working on them? I needed it an hour ago. But you have gave the project just to us before. So, an hour is not enough? They are children's shoes. How long can it take? Just give me a few more. I will finish this. I'm just tired of your laziness, Alan. You have 1 hour. Finish it and give it to me in an hour. Sure, Mr. Logan. Good.
Hey Alan, you coming for lunch? No, you guys, go ahead. I need to finish this. Alright. Mr. Lohan, I have the designs ready for you. What designs? For the children's shoes. You know what? I just spoke with Kathy from marketing and she feels we are better off releasing the women's collection first. So design the best and trending shoes in the market right now and give it to me in an hour. An hour? Is there any problem, Alan? No, absolutely not, Mr. Logan. Good. And what about these designs? Forget them. Throw it in the bin. I don't care. I don't need them anymore. Yes, that's how poor Alan was not undervalued at work. He worked till late while all his colleagues were live. Alan, good. You're still here. Did you like women's collections? They were not great, but that's not what I want to talk about right now. Where are the children's shoes designs? That's how I discovered because you said. Oh, Alan, you know I hate excuses. You have 1 hour. Finish it and bring it to my desk before I reach office tomorrow. Apparently, our competitors are releasing children's collection first. We have to hit the stores before they do. Understood? Yes, Mr. Logan. Good. Alan stayed at work till very late that night, just like most of other nights. On his way back home, he ate the cold sandwich that he had brought for lunch. It's all okay, Alan. Tomorrow they are going to announce Employee of the Year. And I'm sure that will be me. Alan lived with his mother and the life was not very easy for them. Alan, is it you? Yes, mother. I'm sorry. I'm late again. I will cook something for you quickly. Here you go, mother. I will get your medicines. Then Dad have came again. He needs for last 3 months rent. Like we want to wallet our house. Do not worry, mother. Tomorrow they are going to announce Employee of the Year. And sure, that will be me. So, our life will be better. Oh, you work so hard, my son. I hope you will get what you deserve. That night, Alan went to the bed with the hope that the following morning will bring him joy into his life. The next day, Alan went to the work with a bright smile on his face, very confident that the Employee of the Year trophy was going to be his. Attention, people. As we all know, it's time to announce the Employee of the Year, and we all know who that is. The person now only showed sheer excellence, dedication, and disciplines, and went out of their way to get the right things done. Ladies and gentlemen, I present to you the Employee of the Year, Miss Kathy from Marketing. Congratulations, Kathy. Alan stood there frozen as the world around him stretched and contracted. His eyes glistered as he watched everyone congratulate Kathy, who had joined the company only 6 months ago. That's not fair, but I'm happy for her. Alan walked about the road, aimlessly lost his thoughts and piled up and pending rent, the money for his mother's treatment, the recognition for his hard work, all behind to press down his mind. Hey, that's my rock. I'm sorry, I do not clear eyes. I will take for you.
Thank God, it curse did not get chipped off. Oh my precious. Do not mind, I need to ask, what's special about this ordinary piece of rock? Ordinary? Son, nothing in this world is ordinary. Everything has its own unique value if you put it in the right place. I don't understand. Okay. Now go to that stationery store over there and ask them how much should they pay for it. Just find the value and come back. Okay. Alan went to the store and returned after some time. They could pay 50 cents for this ordinary piece of rock. All right. Now see that augmentation store over there. Go there and check for its value. Alan nodded and went to the store. He returned after some time. They could pay $5 for this ordinary piece of rock. All right. Now go to the museum over there and check for its value. Confused Alan nodded and went to the museum. My goodness, this is not an ordinary rock. It's a lunar meteorite. Okay. I will pay for you. What did they say? They could pay 50,000 for dollars. Okay. I'm staggering to know that $50,000 is only 50 cents at the paperweight store and $5 in the ornamental store. Exactly. We people are also just like this piece of rock. We are all extraordinary in our own ordinary ways. All that matters is where we decide to place ourselves. I want to let you know, Alan, that the right place values your way in the right way. Use it well. But where did he go? Alan looked around for the old man, but he was not nowhere to be found. And at that moment, a breeze of air, as soft as silk, wafted his face, and Alan stood up with a result in his determination writ lodged on his face for the first time that day. He put the rock in his pocket and went to the office. Oh no, he did not want to work there. He went there to get his bag and tell Mr. Logan that he was not going to work there anymore. I'm not here working anymore. But wait, hey! Alan found a new job at another shoe company which not only valued his skills but also respected him as a person. He cleared all his dues and also kept a nurse for his mother to take care of her at all times. Now Alan was not just happy but content as well because he finally learned his worth and was at the place where everyone else did too. And as per the piece of rock, Alan kept it with him always as a reminder of the man who had taught him a great lesson. The right place values your right value in a right way. Thank you. That's a fantastic performance. Next, group dance by 8th boys and girls. Dance is a hidden language of soul. Here, 8 students are going to perform Malayalam and Hindi mixed song.
தன்னானே 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 Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, plata, जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या That's a fabulous performance by our boys and girls. Thank you, children. Next, group dance by 9th boys. Dancing is a silent poetry. When you dance, you can enjoy the luxury of being you. ஆரம்பிக்கலாங்களா ए पा
போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ண ரஞ்சிதமே 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 மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே ஒன்னு ஒன்றே வலிக்க கொஞ்சமே அடி ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே ஒன்னு ஒன்றே வலிக்க கொஞ்சமே இருப்பது ஒரு லைஃப் அது சிக்கச்ச போனதெல்லாம் போக விட்டா தேவையில்லாக்க பிடிச்சதை செய்யறது என்னைக்குமே மாஸ் என்னோட நான் முக்கியமான மனிதனி என்னைக்குமே படைச்சவன் துணை நமக்கே மனசுல போராட்ட துணி விரிக்கே சுத்தி பாரு சந்தோஷம் தான் கொட்டி கணக்கே வந்துருச்சு நம்ம காலம் ஏறி கணக்கே சில்ல 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 இதெல்லாம் நம்ம சில்ல 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 இது நம்மளோட சில்ல 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 இதெல்லாம் நம்ம சில்ல 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 இது நம்மளோட சில்ல. என்ன மாமா, உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற Simply our boys rocked. Thank you, children. Next is drama by 9th to 12th standard students. The Merchant of Venice is a play by William Shakespeare. The play is about property, in telling the story of a merchant who treats his own flesh as property to secure a loan, and the money lender who calls in the debt. The play asks questions about the value of life itself. Here, the characters in this play are Shernika as Bassanio, Shraddha as Antonio, Nivedita as Marsanio, Jashvika as Shylock, Srinanda as Portia, Janisha as Judge, Siddharth as the helper boy, Ebison and Rajesh as a policeman.
Shall I start? அதுக்கு நீங்க இதுல கொட்டுங்க. Shall I start? Shall I start? Ready, miss? தொடங்கட்டா, miss? Start. Scene 1. In the beautiful city of Venice, there lived a wealthy merchant called Antonio. Hey Antonio. Bassanio, it has been so long. How are the preparations for your wedding is going on? On the other side, sir. Shylock sir, I will certainly give your debt back by tomorrow, I promise. A deal is a deal and a promise is a promise. You promise me to pay the money by today. If you fail to pay the money, you promise me to give your shop. You didn't pay the money, so your shop is mine. My loan is only of 50 ducats and my shop is more expensive than that. You should have thought this before pledging your shop to me. Now get out of the way. Shylock, wait. Here is the 50 ducats that Bassanio owes you. No. Why should I take your money? Mersanio was supposed to pay it by today. And today is not over, Shylock. There is still hours before sundown. So here is the money. Leave her shop alone, or else I shall complain about you to the court. Shylock, get the money and leave the place. Thank you, Antonio. I will certainly give your money back by tomorrow. I promise. I'm sure that, Bassanio, you will. Antonio, you are something that evil Shylock must hate you. Forget about it. Tell me how the preparations for your wedding is going on. All right, they are going good. Thank you. Is there any problem, Bassanio? No, everything is fine. You and I are friends. Tell me. Even I do not have 30,000 ducats. But my ships will come back in 3 months and I shall have plenty of money then. But it will be too late. The wedding is next week. I might have an idea. Come with me. Scene 2. In Shylock's home. Oh, that Antonio. Had he not interfered, I would have got a shop worth of 500 ducats for 50 ducats. Always meddling in my affairs. You'll pay for this, Antonio. One day, you'll pay for this. Antonio and Bassanio comes to meet Shylock. Shylock? Antonio, I won't let you take money from him. Come on, Bassanio. It is just a matter of 3 months. Once my ships are back, I can have plenty of money. So I can easily repay his amount. Shylock. Antonio. I need 3,000 ducats. You who always goes about donating money to ruin my business. You need money? You are unfair, Shylock, and you know that. I need 30,000 ducats. You need 3,000 ducats? This is my chance to ruin Antonio for all the times he has insulted me and spoiled my plans. Fine, I shall give you the money. But if you cannot pay the money within 3 months, I'll cut off a pound of flesh from any part of your body. Deal? This is downright cheating, Shylock. Don't worry, Bassanio. My ships will be back in 3 months. They have already started from Africa. So there is nothing to worry about. You need money now, friend. Fine, I agree. Antonio signed the agreement.
Bassanio was worried for Antonio. He knew Shylock could not be trusted, but Antonio was confident. Shylock gave him the 3,000 ducats, and Bassanio could now go ahead with his plan for his wedding. Scene 3. Bassanio was getting married to a beautiful, wise and intelligent maiden called Portia. He gave Portia the beautiful ring he wanted to have, and together Portia and Bassanio shared their wealth with the poor. They hosted a feast for them and gave them gifts of charity. Antonio, nothing is possible without you. Come on, Bassanio. How could I not help in such a noble celebration of your wedding? No, really, Portia. Antonio risked everything he has with that Shylock. What? And you let him do it, Bassanio? Don't worry, both of you. My ships will be back in 3 months, and I shall have plenty of money then. Months rolled by. Bassanio and Portia were very happy together, and Antonio was like family to them. Scene 4. Soon it was time for Antonio to return Shylock's money. Master, there is a message from the court for you. What is it? Well, Shylock has asked me to appear in the court tomorrow, where I shall be required for not returning his money. Is it time already? I'm sure that there are at least 10 more days before the date of returning his money. Forgive me, Master. Might I say something? Certainly. What is it? Sir, Lord Shylock has been known to change date in his contract. He might have changed the date from 18 to 8. Soon the policeman came there. No, you can't arrest him. He has to appear in the court tomorrow, so he has not run away. No, Antonio. Scene 5. The next day, Antonio was brought to the court before the magistrate. Gentlemen, what do we have here? Lord Shylock versus Antonio. Let the proceedings begin. Well, the case is quite simple, Your Honor. Antonio owes me 3,000 ducats. At the time I lent the money, he promised me that he'll return the money today. If he is not returning the money, I can cut off a pound of flesh from any part of his body. He has cheated on the date of the contract, sir. Quiet. Mr. Shylock, would you please show me the contract? Here it is, Your Honor. Why don't you change your decision? I'm sorry, sir. Antonio himself has signed the contract. A deal is a deal, and a promise is a promise. Mr. Antonio, how could you even sign such a dangerous deal? Mr. Shylock, reconsider. This is inhuman. This, Your Honor, is perfectly legal, and all I ask is for a legally signed contract and to honor his words. Mr. Shylock is right, Your Honor. Mr. Antonio must honor the contract he himself signed. Mr. Shylock, as per his contract, if Mr. Antonio failed to pay the required amount, he can cut off a pound of flesh from any part of his body, right? That's right. Do you wish to reconsider? Not at all. A deal is a deal, and a promise is a promise. Please deliver the sentence.
A pound of flesh from the merchant's body is yours. What a righteous judge. What a righteous judge. What a wise judge. Come on, get ready. Wait, there's something else in the bond. The bond doesn't tell us about any blood at all. The bond only tells about flesh. So, if you shed one drop of blood, the state of Venice will confiscate your land under the Venetian law. Wow, what a nice judge. What a nice judge. Pay attention, you all. What a right judge he is. Pay me 3 times the bond and let the merchant go. Here is your money. No, wait, don't rush. Who is getting anything except the penalty? So get ready to cut any pound of his blood. But remember that if you shed one drop of blood, then your land is under the Venetian law. Go, take your penalty. Give me my money and let me go. I have it ready for you. Take it. No, he refused it openly in the public. You will have only justice. I'm not staying here to argue anymore. Wait, the law has another hold on you. If any foreign resident, directly or indirectly, try to kill any citizen, half of his land will go to the Venetian state and half to the person he tried to kill. I want you to see the difference between us, so I pardon you even before you ask for. Half of your penalty, half of your wealth goes to Mr. Antonio, and the other half goes to your state. However, if you show proper humility, I may reduce the penalty to a fine. Yes, the state's half can be produced, but not Antonio's. Go ahead and take my life. What mercy can you show him, Antonio? I ask only 2 things. First, he must immediately become compassionate. Second, he must make a will here in this court that he gives all his properties to his son-in-law Lorenzo and his daughter when he dies. Are you satisfied? I'm satisfied. Please let me go. I'm not well. With Antony's life saved, Bassanio offers Portia a monetary reward. But she instead asks for the ring. He tells her he cannot give it. She pretends to leave offended, but pleased by his loyalty. Then Portia reveals that she was the lawyer at the trial. Here in this play, the bond about flesh represents life, which is more valuable when threatened. Thank you, students, for your wonderful performance. Next, karate students, get ready. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. Give me the thing, I made me rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. Give me the thing, I made me light it up.
Watching. Go. Go. Together. Everybody turn to me. Go. Go. Clear. Community. Go. Touch. Hut. Go. Clear. Society. Hey. Come. Say. Go. Touch. Hut. Go. Clear. Duty. Hey. Sun. Say. Go. Sit. Hut. Go. Clear. Send it to our team. Go. Go. Neck again. Eight. Hey. One. Three. Go. Right. Six. Hut. Go. Clear. And then. Eight. Hey. Sun. Three. Go. Right. Six. Hut. Go. Clear. Alright. Yoko Gaga. Eight. Hey. Sun. Three. Go. Right. Six. Hut. Go. Clear. Alright. Hey! Stop! Hey! Stop! Alright? Hey! Hey! Stop! Alright? Hey! Stop! Alright? Eight! Hey! Stop! Alright?
That's a fantastic, fabulous, and ferocious performance. Thank you, children. Next, group dance by 9th girls. Dancing is surely the most basic and relevant of all forms of expression. Here I welcome 9th standard girls to perform a mixed dance. நான் கேட்டது ஆனா அவர் எனக்கு கொடுத்தது DJ Savaji. That's a graceful performance. Thank you, children. Next, group dance by 11th and 12th boys. Dance is an art. Paint your dream and follow it. Here comes a student of 11th and 12th boys to perform the dance. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க, பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. புதிய வானம் புதிய பூமி எங்கும் பனிமழை பொழிகிறது. நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்க வண்ண பூமழை பொழிகிறது. என்ன பொழப்பு நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும். ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே, ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே, ஒரே கீதம் உரிமை கீதம் பாடுவோம். அதோ அந்த பறவை போல
டான்ஸ் ஆட வருமா? டான்ஸ் ஆட வருமான்னு கேட்டேன். ஹேர்ஸ்டைல பார்த்தாவே தெரியவனா இவத்த கேட்கலாமா வேணாமான்னு. பேட் மேன். எனக்காக நீங்க ஒரு குத்து குத்துறா குறைஞ்சா போயிருவீங்க. சரி பாசக்கரப்ப ஒரே ஒரு குத்த குத்தி விட்டு போவோம். Start the music. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. வெளியே போங்கடா அயோக்கிய ராஸ்கல்களா. That's a stormy vibe performance. Thank you, children. Next, group dance by 10th girls. Dance is your pulse, your heartbeat, your breathing. It is the rhythm of your life. When you dance, you can enjoy the luxury of being you. Here comes a student of Standard 10 to perform a dance. Kumar
It was a bursting performance. Your elegance ruled everything. Thank you, girls. Next program, 6th and 7th boys. You're one of us, you're one of us, you're one of us. Magic is breathing, even when it hurts. Welcome to the wasteland. Forget where you came from. There's just people and parties and earthquakes. Mime is all about physical movement and expression. Miming involves acting story through body emotions without the use of speech. Here comes 6th and 7th kings to perform mime.
Very nice. You just nailed it, boys. Thank you so much. Next program, group dance by 12th girls. Dancing is creating a sculpture that is visible only for the moment. Here comes a student of standard 12 to perform a dance. பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी. अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगाऊं. किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जापानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. No 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 no. Sheila. Sheila की जापानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. My கருத்து what is I'm saying. சேரிதான் ரொம்ப உற்சாகமா கள்ள கட்டுதடி செல்லமே. What nonsense you are talking about? நானும் ரெண்டு மூணு லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். Let's go party. என்னுடைய ஃபாதர் கனடாவுல பெரிய ட்ரம்ஸ் பிளேயர். அவர் வாசிக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா என்ன நினைச்ச நீ என்ன நினைச்ச என் நெஞ்சுக்குள்ள உன்னை வச்சு தச்ச போது. என்ன நினைச்ச நீ என்ன நினைச்ச என் நெஞ்சுக்குள்ள உன்னை வச்சு தச்ச போது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், என் மம்மி வெஸ்டர்ன் கிளாசிக் டான்ஸ்ல பெரிய மேஸ்ட்ரோ. அவங்க ஆட ஆரம்பிச்சா ஃபாதர் வாசிக்க, என் மம்மி ஆட, நானும் எங்க அண்ணன் உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்க்க ஒரே கூத்தா போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? எப்படி ஆஃப் பண்றேன் பாரு.
That's a fabulous performance. Thank you, girls. Next program, group dance by 10th boys. Here comes standard 10th boys to perform an Arabic dance. Halamati Habibu, Halamati Habib Vandale, Halamati Habibu, Halamati Habib Vanda, Halamati Habibu, Halamati Habib Vandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. ஏய் நாடா இது சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா. மஜாப்பா மஜாப்பா. இதா 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 இதா. ஏய் ரெடிடா வாடா. பாத்தி கம்மி. ஓகே. மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. நான் பாட்ட சூடு, நான் பாட்ட சூடு, நான் பாட்ட சூடு. நாட்டு 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 வீர நாடு. நாட்டு 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 வீர நாடு. நாட்டு 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 கண்ட பாரலாக செட்ட நாடு. நாட்டு 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 போதலாக நிற்க நாடு. What an energetic performance. You have used this stage greatly. Thank you, boys. Group song. Last program, group song. 11th boys.
நடுவில் வச்சிருப்பான். நானும் வேணாம். ஹலோ சிக். ஆனா கேச்சிருங்க. ஆனா நான் இருக்கேன். இனமென பிரிந்தது போதும், மதமென பிரிந்தது போதும், மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும். உயிர்களை அழிந்தது போதும், உறவுகள் அழிந்தது போதும், அன்பே என்றும் தீர்வாகும். பங்கு put the song. என் ஃப்ரெண்ட போல யாரு மச்சான், அவ ட்ரெண்ட எல்லாம் மாத்தி வச்சான். நீ எங்க போன எங்க மச்சான், கண்ணி எண்ணி எங்க வச்சான். நட்பால நம்ம நெஞ்ச தச்சான், எண்ணில் நீர பொங்க வச்சான். ஃப்ரெண்ட் அப்ப நிலைமை முன்ன மாதிரி இல்ல, காலம் மாறி போச்சு. ஸ்டார்ட் மியூசிக். எங்க கல்லூரி நாட்களில நாங்க காலேஜ் போகையில பட்டி தொட்டி எல்லாம் விட்டு போட்டிடுவோம். டீ கடை போகவில்லை, சிட்டிக்குள்ள செட்டும் இல்ல. எங்களை போல நட்புக்குள்ள பிரச்சனை தான் வந்ததே இல்ல. என் நண்பனை போல் யாரும் இல்ல இந்த பூமியில. நட்புக்கு தான் ஈடே இல்ல இந்த பூமியில. சாதியில வேதம் இல்ல நட்புக்குள்ள. நண்பன் இருக்கிற வர இல்ல எனக்கு கவலை இல்ல. I'm very happy. Start music. நாளை என்றும் நம் கையில் இல்லை, நாம் யாரும் தேவர்க்கை பொம்மைகளே. என்றால் கூட போராடு நண்பா, என்றைக்கும் தோற்காது உண்மைகளே. உசைன் போல்ட்டை போல் இல்லாமல் கோல்டு தேடி வரும் உந்தன் வாழ்வில் வேர்வை வெற்றி தரும். நாங்கள் ரிஷியும் இல்லை, ஓ குஷியும் சொன்னோம் குறிச்சா புரிதா. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு, கூவுடா.
எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு, எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, எந்த உள்ளத்தில் கூர்வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு, எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, எந்த உள்ளத்தில் கூர்வைக்குமே. தோழா முன்னால் வாடா, உன்னால் முடியும். தளபதி தளபதி நீதான் நீதான் அன்பு தலைவா, வெற்றி நமக்கே. அழகிய கமல் மகன் நீதானே. நம்மளை பத்தி தெரியல. அபி தேக்கோ చూపిస్తాను. Let me sing the kutti story, pay attention, listen to me. Let me sing the kutti story, pay attention, listen to me. If you take it or else run attention, leave it baby. Life is very short number, always be happy. பலவித problems will come and go, கொஞ்சம் chill பண்ணு மாப்பி. Let me sing a kutti story, pay attention, listen to me. If you take it or else run attention, leave it baby. Life is very short number, always be happy. பலவித problems will come and go, கொஞ்சம் chill பண்ணு மாப்பி. ஸ்பீடா போனா கவனம் மஸ்டே, ஸ்லோவா போனா ஸ்டெடி யூ மஸ்டே. ஓ ஆங்கிள் ஆல்வேஸ் மிசரி பேபி, ஃப்ரெண்ட்ஸா நின்ன பவர்ஃபுல் மாப்பி. Haters are gonna hate but ignore mommy. Negativity எல்லாம் தள்ளிவை baby. Focus on what you dream and don't worry மாப்பி. Positivity wanna live பண்ணும் baby. Life is very short நண்பா, always be happy. பலவித problems will come and go, கொஞ்சம் chill பண்ணும் மாப்பி. Let me sing the kutti story, pay attention, listen to me. If you take it or else run attention, live it baby. Life is very short namba, always be happy. Many problems will come and go, konja chill pannu maapi. Very nice. Your rhythm still remains in our ears. I thank everyone for their patience and cooperation. School will reopen after Pongal holidays on January 18th, Wednesday. Let's all stand for national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much.